and hit PRX as they're getting in. One more round though, the impetus here for Breeze. Potentially about to be reached. PRX. Second half onwards, they've been one step ahead when it comes to the theory and the game plans. Really justifying the map pick. Yeah. Oh भाई ये अवस्था सुन Cautious रहे though, it's the way it's going to be played. Here. No reason to throw it all away. You've seen the jump spots. Chichu's looking for the देखिए information. उड़ा Hold on, ऐसे here it is. direct One's skills Kang groups Kang. भाई खेला Striking. शे interesting Daggers at the back to multiple players. Now finally this all offloaded. Hunter's Fury, that is excellency from nobody. Difficult to hit that one, but still managed to land the shot. Dash back deep to disengage. Kang Kang though is going to be stepping up to square up. Potential with the refight now. These players, that random spam. Hold on, he's just connecting bullets to the dome. Something barely alive, limping away from the backside of this one. Side control forward. Smoggy's just got the judge with a bit of spam still. Solving the issues, cleaning them all up. But Envy, no slouch. You can't count this team out. Something 10 HP. He's got to find a way. ऐसे 4 second भाला खेलते हैं Envy plays. Step into the side over towards Smoggy. Jin Watchful eye. defending है भाला खेलते हैं And EDG not done yet. They've still got a fight in them. 2 more opportunities for PRX to close out. But that was EDG with slightly lighter weaponry. And it's a more of an aggressive look in mid. I think this is so critical for EDG, is that they do feel confident to go for those explorations towards elbow, a re-clear in an area. Because it's going to give them better info for this kind of stuff, where they can flood into the site that PRX are actually hitting. Kang Kang's probably going to be the most important player for that, but I think Jenny as well can be calling some of this stuff proactively with his initiator util. defending Yeah. He was here in the previous round with the judge, and he hears them all leaving. Yeah, this is the kind of timing where you've got to make a risk. You've got to walk forward. He's taking it. Right timing to be taken here. Looking to see if they've inserted a straggler. The deep drone not going to be pushed back here, but the up trap and a dash. Chichu stunned up into the corner. Too much to deal with. Overwhelmed as swiftly as that. It's a masterclass here on the exec. PRX with an increase of pace, an increase of tempo. And Jenny and Smoggy to see if they can pick up the pieces. That is devious. The something swing to set up Jing. Gliding to the side, Smoggy. 1v2, 1v2. 1v1. The plant's still not down. Overheating potentially. Hold on. There's a world with it. All offloaded. Versus 1. Push forward. Jing looks to disconnect. Pushes past, there's no blind intact for him, and the reposition could be everything. The prior damage done, it's all in Smoggy's hands. Comes down to the 1v1, but just 3 bullets remaining. He'd have to be sharp. He'd have to be on point. They've all missed the timing. And he might need a bit of luck on his side. He has the cove. That's the cove. Dead sits. And now, a bit procced, there's a bit of spam. Jing has to reveal his positioning now. He's sticking. Oh no! Smoggy! Why? It's just insanity! These rounds that EDG are putting on the board, you should never witness this kind of stuff, even with pressure like this. A 5v2, something and Jing are almost playing with their food at the end, and Smoggy's won a 1v3. The Harbor staying alive towards the end, but if it was a one-off, it would be excusable. How many times have we seen it so far already? EDG just will not stay down now. They look to see if they can take it to OT, but it's again at rapid pace. Jenny is instantly able to trade, cuts it up. Oh my, nobody potentially baited out here just by pedaling. It's clean. Put together in the end. Chichu now inserts himself and announces himself to the site with a snake bite. A deep TP potentially there. Jing repositioning with the rest of his team, calling for a bit of a temperament in the round. Shit, देखे नहीं. Oh भाई, Viper देखे नहीं. Look at this, it's magnetic! Chichu! Damage done and almost bringing down to Vi. 6 HP. And a dream here, but Kang Kang's gonna overcome it. How is this game going to... Boy, बारो थी क्या बोले देते हैं भाई. Utterly ludicrous final rounds. Exactly what you want, exactly what you expect from PRX against EDG. My God, it's fun to have this rivalry back taking center stage. I think Alex
must be pulverizing his desk in the back. Oh, yeah. Absolutely phenomenal individual moments from EDG. I mean, look at the kill differential between these two teams. It's outrageous. And yet EDG are hanging on. Showcasing the parity between these two teams when they last faced off. Neither side had a trophy. This time, both in a cabinet. Looking for a chance to claim a second with a win here today. Forsaken! He's not finished, he's not done yet. It's damage done and more. And discipline and temperament is In called doubt, I for. say. Let's go. No overheating this time, PRX. These trap plays have been absolutely deadly. PRX have got a bunch of them. Oh! Nice. Nice. There it is. Nice. Couldn't ask for a better opening to a ভালো team. রাউন্ড যেত রে ভাই কি শুরু করছে Got to be a little bit of an anxiety over there when you know that you're the team that's been playing better, especially in that second half. And you've somehow gone to overtime. EDG will need a big answer. I mean, Chichu's been a beast anchoring towards B. I'd be looking to run A splits or something. I mean, PRX have just had so much more success on the A side of the map. All the hard work for EDG, surely not going to be undone here and now. The PRX are trying to stamp out and stop this one in its tracks. Get a map lead as they head towards potentially the next one here. Smoggy there, Jenny! What a time to come alive! One enemy remaining. He's been the glue player the entire time for them, and no अबे यार Oh my god and delivers EDG a flawless round. Delayed as the knife gets the tag now. But अबे এরাও আবার এতে অ্যাটাক করছে ভাই কি মানে সমস্যাটা কি forced to respect this, and they do. ইনফেক্ট হয় না It's a slow squeeze attempted by EDG. Chichu hoping to play off all of the sound pressure potential for him to activate. Drone declared away. PRX looking for information, but up towards the side. This is where it's being played now. And PRX, they are trying to defend this one. Highlight cuts them out. A fight taken towards that double door angle. Chichu traded for the big reveal. Lights up Moto players. EDG corralled now. Collected onto the site. They got to get this plant down now. And a snake fight. Precarious as anything. No shock to follow up. Envy and something are committing to the flank. Jenny holds him back. It's a big wraparound. Jenny, again it falls on his shoulders. The glue player, Ice of the fight! Ice for you to breathe! Oh no So all done is all put into his hands. The 1v2 now handed to Divide. Jenny and nobody with the timing. Slight adjustment and a slight swing through the wall, unanticipated. EDG this time with the lead. EDG get up to map point on their That's opponent's attacking pick rounds it's when they have well 20 fewer kills than PRX. এটা বলে ফ্ল্যাঙ্ক করে বলে একটারে মারে মানে কি হইতেছে ভাই And Jenny has been a monster. PRX কোসের কি অবস্থা দেখি তো কোসের ফিউফি The pressure is mounting on this side of the stage. They are the favorites. It's their map pick. They were the team with multiple opportunities, 3 of them to close this out in regulation. And it's not anger coming out from Alex, but he's very focused. Locked in. Looking for ideas. PRX, they were favored on their attack side of this map so far. This OT has been anything but expected. EDG, the first one to break past it. And the more time that it takes PRX to close out on their attack, the more time it's giving EDG to adapt to what they're doing. Yeah. Early on in the half, I don't think EDG had very many good answers, but here in OT, starting to see them really figure out what they need to do. That's a concerning sign. Maybe something should be picking up an attack op again. I mean, that was something that was working well. The slow play through mid was working quite nicely. Can Alex find an answer? বি দাও রে ভাই বি দাও They're gonna need it. They want a chance to pull this one to another round of OT, to not give up their own map pick to EDG. We're starting to see the players really coming alive. Jenny in particular. Gotta sing his praises. Standing ahead. With the throw, it's gonna be a knife for the snake bite. Already pulls out on a deep dash. Already cutting this one up. Something. ভাই Checking onto the let's go corner. There's chances here, but Chichu again, he's a menace. The anchoring position. Finding it so damn difficult to remove him. Something way out to the open. They're losing their head.
losing their minds. They try and play this one to the bitter end, but it's all EDG. Two-player advantage. Jing looking to see if he can seal anything up. Making it a little bit more even, but he's hunting these kills. He's just not finding him. Hold on. Snap to the side. Divide. Also online. It's a 2v2, but Chichu, do they know about his position? That's the question. Holding still for now. Smoke players ring around the rosies. Chichu, it's a bullet to the temple. Device taken out. And this surely could be it. It's into Jing, seeing if he can do it. 1v2. 30 seconds left. 66 health. And the pressure's on him. The emphasis placed. He's the one who has to get জানে যে একটা He's the one who has পিছনে to আছে find a way forwards out of this one, but he's running out of time. ইয়ার Already ticking down, 17 seconds. TP forwards, a bit of spam forwards, and he knows he has to play for this one for the committal. It's spam though. This dangerous tidings all the way. Watch for my Kangan. Okay. He all pulled out. And just loses his nerve. But it delivers the map win nevertheless to EDG to open. It's 30 kills for Jing, but it wasn't enough for PRX. How did EDG win that one? ফালতু গেছে I am the best. Oh, I see that out. জানা লাগবে Tired of off-season blues once Champs is over? Fear not, because Valorant is coming to the Esports Nations Cup, where players split from their clubs and compete for national pride. Will EMEA turn every round into a chess match? Is Brazil about to turn every map into ranked? Will Team USA ego peak every single angle? The final event of the year is not to be missed. Esports Nations Cup 2026. See you in November. আবার নভেম্বরে আছে এখানে রাখি নাকি ম্যাপ দেখা যায় না ওই জায়গায় রাখি কোনো কিছু নাই He's hunting down that title. The time to write the খেলা শিখে দিছে নয় 12 থেকে বলে যেতে ভাই Utterly ludicrous final rounds. PRX. Moments from EDG. And yet EDG Teams when they last faced off. Neither will a win here today. Damage done at this time. These trap plays have been absolutely deadly. PRX have got a bunch of them. Oh, Nice. nice. There it is. Nice. Good করছে Got to be a little bit of anxiety over there when you know that your team that's been playing better, especially in that second half, and you've somehow gone to overtime. EDG will need a big answer. I mean, Chichu's been a beast anchoring towards B. I'd be looking to run A splits or something. I mean, PRX have just had so much more success on the A side of the map. All that hard work for EDG surely not going to be undone here and now.
PRX are trying to লাইভ স্ট্রিমের মধ্যে লাইভ স্ট্রিম দেখতেছি নাইস stamp out and stop this one in its tracks. Get a map lead as they head towards potentially the next one here. Smoggy there, Jenny! What a time to come alive! One enemy remaining. The entire time for them, and no अबे यार ओह माय गॉड शेष नहीं और 1 मिनट Not expecting that. No, I was not expecting that. That is incredible. Oh my gosh, it's acrylic. That is so beautiful. The artist didn't sign it though. Guys, you've got to sign your artwork so we can sell it on the internet for lots of money. All right. Okay. You know what? I'm not gonna read your personal note. I'm just gonna let you guys enjoy the melted chocolate. But thank you so much for joining us. Enjoy the game today. Oh, actually, prediction. PRX. 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 None of you have said about the Vitality game. I don't want to pick. You don't want to pick between Europe and America. Okay, I'll say Vitality for Yumpy. Okay, right. He's got traitor vibes going on. Let's wrap this up. তো লাইভ স্ট্রিমে কতজন আছে 52,000 ম্যাচ দেখে বাইরে হয়ে গেছে Here with Coach Autumn of EDG. Autumn, that timeout in the second half allowed you guys to take it to OT and close it out. What were you able to address? কি করলো এডিজি 미드 쪽 주도권을 저희가 좀 PRX 가져가야 কি 된다 করলো 생각해서 ভাই 좀 9-12 그거에 ছিল 대한 9-12 장점들을 많이 사용하라 했습니다. I put a lot of emphasis on mid control and how we should play around mid control. So I told them and I reminded them about what kind of strats we had and told them to utilize those mid control strats a lot more. Thank you, Autumn, and good luck on the next map. পরেরবার বিতে গেছে বাট Welcome বিতে back, everyone, ফুটস্টেকের মধ্যে as পড়ছে EDG manages to pull it from the brink, and they get themselves map 1, and that was a grueling matchup, but what a game as everyone's rolling in here at the Copper Box Arena. Let's go ahead and take a look, though, because you have your HyperX Reflex moment of the match, and got to give some flowers to Kong Kong as well as Chichu, Mimi. These guys were on fire this game. It is utterly ridiculous that EDG have won this game. And the reason is clutches. This is how it started in the first half. This Crazy. ridiculous ace out of Kong Kong in what was a 2-on-5 round. And you follow that up just a few later with another clutch out of Chichu. In total, there was 4 true clutches in this game. There were numerous 5v4s won. This was the most disadvantaged I think I've ever seen a team be to come out and win a game. They were minus 19 on kills, minus 6 on first kills. How the hell did they win this map? Yeah, Jing ended up having like 30 kills towards the end. Like Yeah. you look at it and you think, how on earth have they been able to do it? It is the individuals. It is your Kong Kong. It is your Chichu. Obviously, being able to send them to overtime as well. Yeah. Considering the lead that PRX had, you saw the 1v2 that nobody had in main as well. All of the players on this Throw side fast kill absolutely PRX. stepping up to the plate. PRX won both pistol rounds in this game as well. You see the first kill stats Yeah. that I was mentioning. You up take on those screen. pistol rounds away, it's a little different of a matchup. It certainly is, but you take the 4 clutches away, and it's also certainly Facts. a different matchup. It kind of went both ways in this game. I agree with what Coach Autumn was saying there. I think that the same problem was manifesting for EDG early on defense. They were conceding so much space in mid. PRX abused that with the attack side off from something. It looked like a great approach to me. They saw the same things I did. I think they were right to pick this map, but they could not
not close it out in the key advantage rounds, and now they're honestly in a really bad position in this upper final. Yeah, I think it's a rough one because not only have you thrown the lead in that map, you've thrown your own map pick, and now we have to start to look ahead at what EDG done. Yeah. I think that definitely EDG to the upper definitely final. took those moments in that overtime where they learned the lessons and kind of implemented those things like fighting for that mid. We saw it in double doors, the combination of utility, the swing off the back of it as well, really having a great understanding of how to be able to close out Breeze. Yeah, and listen, we talk oftentimes about the individuals on PRX and how good they are, but you got to give flowers to the individuals on EDG too. They're all so good, right? I mean, we barely even talked about Chichu, and that guy is like an unbelievable player. It's actually criminal that we didn't talk about him as much as he deserves to be spoken about. But let's actually see what's going on over on the PRX side of things. We have Coach Alex standing by with Jen. I'm sure he's happy. Here with Coach Alex of PRX. Alex, what was your initial plan picking Breeze, and where did EDG disrupt it? Yeah, we just felt it was a good map for us, and that we have enough time to prep for them. I thought they won an incredible amount of rounds that were like in our favor, so I think they just shooting better today right now. Okay, so clean things up a bit for Fracture? Definitely. Okay, we'll see how that plays out. Back to action. And look, when you want to assess the situation, there's really not much Bye, else you can say. The clutch plays from EDG did play a factor. That is something that if you are PRX and you're a PRX fan, you need to be aware of this, Billy, on Fracture. You can't let EDG run away with these rounds. Advantage, or you just have the advantage altogether. 100%. But I think a good thing for PRX going into this one was, yeah, maybe the game against Vitality on Breeze last time around was a bit of false confidence, but I think coming into Fracture, they were able to close out that series on this map. And I think that there was a lot of punching in the face going on. And PRX are a team that maybe they weren't getting away with that overextension that we saw in Breeze, but on Fracture, they were definitely getting away with it the other day. Yeah, I think this was a pretty solid map for PRX in that last showing. They absolutely rolled Vitality, like you bring up. But I like the composition that EDG played better on this map. I think the Neon Phoenix works really well towards their style. I think this is one of those maps where it highlights how good EDG's team fighting can be. PRX on defense, they're very reliant on early aggressive plays. That's what Vitality wasn't ready for. This team is going to be in your spawn, on north side, running you down pretty much everywhere. So EDG have to be ready for that pace, but they matched it. They already won the chaotic rounds in map 1, which gives me a fair amount of faith for them going into this second. Final. All right, folks. Can we get that map 3? Can PRX force the issue, or does EDG lock in a spot for the grand finals? Let's Vitality get আর back হলো over to Captures and এলিভির swing সাথে into the যেটা action. Here's হারবে Brand সেটার সাথে and খেলা আছে Sideshow. চলো It would be absolutely phenomenal if that was the case, push to all 3, because the stakes, I mean, they speak for themselves. The Destiny going over it here at spot for the grand finals. That's what's on the line. But currently EDG in the driving seat. ভাইটালিটির সাথে PRX এর হিসাবই আলাদা ভাই PRX are going to be tested here in many ways. It should be a good map for both teams. একবারে কি আর কই প্লটার মারাছে ওর কাছে মনে হয় against PRX, that is easier said than done. PRX looked phenomenal when we saw it. So did EDG. The improvements were massive. Southside information, and Forsaken comes back over, realizing that EDG are pressuring Arcade. Sees the Prowler, not much behind her, but he might be waiting for a strike. PRX এর জন্য তো স্ট্রং A bit of pot shots, a bit of random spam, hunting, fishing. Smoggy going out to 25 HP, but now explosive play. EDG all the way forwards. Smokes were primed. They're taking control over towards Canteen. Kankang's looking to hold on the position and potentially take it a bit more further, deeper in. They know that this flank is going to be coming through. I mean, even before the trip took contact, you know that PRX are doing stuff like this. Yeah, it'll be difficult to do. They're going to be clean here. Close line positioning. Pretty impeccable stuff here from EDG. Time is already ticking. এত তাড়াতাড়ি প্ল্যান করে দিল এটা তো They'll be taking that first contact now, Sheriff in hand. Teammates by his side, up towards that Jenny angle. Hold on, blind as anything, but hold on the damage finally. Cleaning up these kills, it's Forsaken. Filling up the feed, Chichu onto that wrap, Smoggy. Trying to do the best, but the damage potentially enough. Chichu, hold on, defuse. Being stuck in the car position is just not ideal. Let's go. Another pistol round for PRX. চিপায়ে প্ল্যান করে বেদালে করে গেছে all tournament long with them. That's a 10th pistol round win. 10-3. ভালো না অনেক ম্যাচটা ব্রাউন করতে absolutely needed both of them to be in with even a chance, we're getting into OT on map 1. Yes. Map 1 was ludicrous.
But PRX will be hoping that they've hit that mental reset and can close out some of these rounds where they create the advantages for themselves. Both of these teams aggressive, willing to take the fights to each other, and very different compositions too. PRX with a brawl here. Very different ideas. Deep with the C's. तो बुद्धि के टाइप क्लैश करे भाई. He's holding it down. Bulldog up onto the angle. Jing's going to be announcing it and turning himself a little bit further. Wants to try and see if he can farm up some of these kills, and the orbs are just laying in wait. Flawless হবে নাকি? Oh, flawless. Let's go. Of generating those ults. এটা তো ডিফেন্ডিং এর ম্যাপ. এটা তো আমি বলতেছিলাম যে আগের বার এত প্ল্যান গেম নিয়ে গেল. Starting to tick up as well. But that's the advantage of running the Phoenix, I think. Is that in theory you should be able to generate these ults pretty quickly. Yeah. Even without winning the pistol, EDG will be Phoenix looking to get it up for at least the next round. Phoenix কিনতেছে ওরা না. PRX look like they want to be going aggressive again. This is set up for a north side crunch, except that Jing isn't at the moment with the team. There. Maybe some level of a fake. Yep. Could be. Slow going though. Oh, it's just Blazer's going to be catching contact. A trap play, yeah. Yeah, potentially the signs of life that they see the Prowl. No way. But Prowl miss. Oh, nice, nice. Goodness. What a blunder. Solo, no, but he's okay. He's trying to fake out presence here, but calling for the team to come back and around. It's a fake acid. No swing out. Something. Side sara nahi hai Weapon at hand. It's made a lot of footsteps. Chicho almost ready. They buchche je fake dise hoyto ba. Line in the sand going to be drawn. Something's going for a peek out Bhai here change as karo well. position change karo Towards that dadari. north side, or at least getting on a slightly deeper angle. PRX starting to drift over to B, which is where the hit's coming. Yes. Move all the way forwards now with that fast lane, cutting it all the way up. Anchoring plays the molly in the smokes, up to Dubai, but he doesn't have the gun but a job. Immediately dismissed and hold on, this is just pot shots into the dark, into the smokes. Jing taken out. Really nice clean round from EDG. That C's molly combo is a beautiful idea from Nobody and Smoggy. Cooked Forsaken. This was a weaker buy from PRX, but they were never in this round. Never had a real chance, to be honest. Bonus ideas on PRX just being sidestepped. Danger in it being diffused, and Smoggy, that's an all turned up for the next. Flawless. Outpacing everybody on PRX. If Jing had been able to get into the round, maybe you would see it with a showstopper on the other side of things, but not to be the case. Look at this. Brought down to one, immediately executed. And Device trying to hold on to tower control with those nano swarms that pop around head height, but gets overwhelmed as well. এই রাউন্ডে আমাকে টাকা আছে ভাই করার মতো এটা মাস রাউন্ড ছিল calls on this map. You know, they're going to take a bit of space, they're going to pump the brakes, they're going to try to break these full pushes out of full ভাই PRX. yes full ভাই This round though, you can be a bit more straight up. You have that Phoenix ult. ভাই ও টাকা আছে এই রাউন্ড বুঝে ভালো লাগবে. Prowl's going to be broken, he's moving forward just off that fault line, but it's danger. Good protocols from EDG, they had players that were able to sidestep all of that util. They would have put the punish on Chichu. টের পায় না এখনো. ওকে গেছে নাইস. Easily sealing up the gaps, but now sped up all the way to sight. You're going to see EDG look to take this one, but to run it back. Smoggy cleaves and clears a bit of a path forwards. Hold on, that's Jenny going down with a spike. Tucked tight now. EDG have got to try and find a way to batter their way out of this one. Nobody just squaring up. Taking the fights, all the confidence in the world. Really good pathing from PRX though. Yeah, now putting the squeeze. মিস করতেছ ও আরে ভাই আরে The wall! Oh my goodness. Let's go. It's another round where PRX had a big advantage. You could not let Nobody back into that round, but they clean it up. The pathing's really beautiful for them on the retake. Instead of just going straight into sight, they make sure to take away A main and Halls first. They know that with Chishu down, and with the rest of the team popping from Dish, Halls should be weak. And that puts these post-round players in a much more difficult position. I think they played the positional game on the retake better on Breeze as well. Fundamental macro game stuff is still being executed here at a high level for PRX. But the devil's in the detail of the clutches previously. Yeah. Now though, they're starting to get ults back online too. So this is an incredibly important round for EDG to convert, and an uphill battle at that. And when Jing's going to be lying in wait with that showstopper, I'm going to be committing it. He's got straight down. It's lovely movement. Straight in through tunnel. Potentially punish anybody at tree. They have run this round before, and Chishu's heard it though.
So if they've watched the VODs, they should have an idea of what PaperX's setup looks like. Okay, position পাইছে যে এটা আগে কেমন আছে যাই হোক Bits and pieces of information, but এটা এখন দুই সাইডে যেতে Now, Chishu পারবে didn't take the timing through the smoke. I guess PaperX বুঝছে যে don't এতে tend to যেতেছে hold that arcade smoke. shit, বুঝলো হলো কম He's going to be caught out there by the Prowler. Will have to disengage out and away. The Nightfall gives that piece of mind. Acknowledgement to Divide. Okay. There's no way he's going for the repeat. Nice. Two players brought down, sent straight to the spectator seat. EDG going to find a way forwards now. আচ্ছা একটা পাইছে But that horse control again. The understanding fundamentally. Plant হয় নাই, let's go. Good for PaperX. Back on control. It's individuality that was helping on the last map for EDG. Not present in that round. The pathing is just beautiful, isn't it? They completely squeeze all of the best spots on the map away from EDG. এই যে কেমনে পাইছে গেল আল্লাহ জানে Works magic around that smoke. I can't believe he repeats it. I know. Going for the second there. স্মোকের মধ্যে গুলি গেল তো মারা যেত Arguably a little greedy, but I mean, it just works to perfection. It also stalls out the rest of EDG as they're trying to get into the site and creates extra timing advantages for the flank retake. Jenny couldn't even get the spike in the ground. And EDG are going to take an early tack time out here. I think the best case scenario for them as an adjustment is to do a bit more pump faking. Pump fake an area, force out the push on the other side of the map and be ready to catch it. You know that PaperX are going to be aggressive. And if you let them take control of the entire map to retake against you, you're not winning these rounds. No. And already, it's a monumental lead here for PaperX. I might be counting the eggs before they hatch, but Fracture, we've known it to be very attack-sided. The attackers have all the advantage in terms of picking where they start. Fracture attack-sided map কিন্তু PRX জিততেছে PRX তো I guess কোনো juicy idea বাই করবে না Fracture অ্যাটাক করার got the best defense side theory on Fracture though. Yeah. And these guys, আগে মনে হয় বলছিলাম বলে যে ডিফেন্ডিং সাইড না Fracture অ্যাটাক সাইডে struggle on their Fracture theory this year since it's re-entered the map. I mean, the map changed a lot. Initiator nerfs as well. I think also though a lot of the rosters have changed a lot, and so they forgot a lot of that old theory. Whereas these two teams have been around, they've been around the block. I mean, that's what we're saying. The first time they ended up clashing. 7 out of 10 of the original আরে এটা কি ফ্ল্যাশ ভাই all the way back in that first game, and now they remember how to play on maps like this, and it's Jing's playground usually. একটু নিচে হবে মনে হয় সম্ভবত that Outlaw going for the second shot here, but he might be swiftly overwhelmed. This is full running and gunning from Kankan. With that stinger, takes control up towards tower. Sharp shooting. It's evened out at least. The trade from Invi. Pot shots being placed out towards that canteen position, but EDG at least with a plan down, with a chance. In with the weaker buy. Cage going to be pushed up. Divide just trying to assert himself here. Breaking the trip, removing bits and pieces of the util. We have ults ready. That stun is going to be the fault line. Okay, ভালো একটা খেলা আছে Multiple players now, but the wall's there. What a shot by Chichu. He's already answering and making up for absolutely everything. মারে দে yes sir yes এটা খাইছে ইয়া খাইছে Maybe now to defuse a flash from Smoggy. He's pulled them off, pushed them back, but he's only got the bulldog. What can he do in a spot like this? Defender Divide. Let's go. Making it an all engagement. Alta gelo. Really strong defense. This is the backbone of PaperX, Divine and Invi. Normally holds so strong in these late round moments. And that ultimate just forcing Kankang out into the open. Had to make the play. It's another close round, but it's one where PaperX stay in control. And Jing still got that showstopper to work with. There's a stun being held across the map for him to go and take control over towards Tree. I think Chishu could be in for a nasty surprise down here. It could be. Not playing close to the ropes, is he? The fault line is a showstopper. Inside the smoke being played for, though, trying to put the squeeze onto him. And again, like I said, he's not playing by the ropes to tag into it. Oh my god! Crazy shot by Chichu. More Mars. He can hope for up towards tower. Forsaken. Going down. Let's listen into PaperX. If Ilya gets a kill, he can out, boys. I'll go from B main, guys. Wait, who's inside, guys? I will go late. Who's inside? Phoenix Dream. Be checking B main for sure. I think one arcade fight. এ আছে ভাই ভালো করে দেখ Yeah, B main one. Finish B main. You go clear B main. Clear B main, me sending one guy now. Non B main. I make some, I guess. Oh my god What? There's one here.
One behind the box. Player standing. Shit. One heaven, one. That's something. Time ticking now. Despite getting away from him, no real chance at all. Smoggy takes that peek in the head clean off. EDG around it. They desperately needed to get on the board. You hear it inside the comms there. The read from PRX is that the Phoenix ultimate is clearing down through tree because nobody else is holding it. And so that's why you get the walk back up, where Envy is just oblivious. Because why would the Phoenix be re-clearing that area if you had a player holding it the entire time? It's a reasonable deduction, but it does mean that that entire retake falls to pieces. One of the few rounds where EDG find themselves in a decent position, able to convert. Otherwise, it's been PRX in control. That was a big one as well, with PRX utilizing ults. The ult economy going to be flipping on its head now. EDG finally with a chance to see if they can put together a bit more than just a one round, one or two. PRX have mostly been leaving Arcade undefended. Now they pick it back up on a timing. Contacting back on both sides of the map. Here, it's a wide-face divide. Nice. Beautiful. Just instinctual based off the timing here, but that flash. It's a great connection behind the boxes. Players. Oh my. Crunched and burned to cinders. Jenny punished them, made them hurt as a result of it now, but it's still that 3v3. Random pot shots here. These players just trying to sidestep most of the util going away. Chichu out to the open. Smoggy blind firing. Oh, what a strike even being offloaded, and Chichu finally taken out towards main. All eyes towards the site. Divide, potential for a timing if he wants to push past this. The plant going down, looking for it. All the way now. Tower accounted for. They know where these players are, but he's trying to swift one. And each individual 1v1 just goes the way of EDG. Jenny managed to get the plant down in the midst of all of that, despite something having a molly lineup for it. It must have missed, because Jenny was not forced out of position really at all. What a play towards the beginning. The Brimstones matter so much in this round. Both of them having their ult. It's one of the best ults you could possibly get on Fracture. Here, something decides to use it to get the guaranteed kill on Chichu. But it's this little counterplay towards the end. Look at the molly. You just saw it in the replay. Completely missed from something. That could have been all the difference there. And it's not PRX's economy down onto its knees. And they're actually guessing wrong in terms of where to fight these last couple of rounds. EDG looking to take no prisoners here. Sliders a pixel angles, but a shot missed. Going wide, deep smokes. It's going to cut up the A side here, but it does give possibilities for PRX to get themselves in. Tuita molly. Immediate rotations on the north side players. Pretty big ultimates, but I don't think they'll necessarily want to use them unless they get some kind of advantage. Post-plant positioning is way better this time for EDG. Post-plant is an ultimate. It's PRX only with the Sheriffs. Nate, hold on, there's a fault line too, alongside it. Trying to barrel over, see if they can create some space towards the Sheriffs. My God, they're singing in the hands of PRX players. There's no molly. Cut it all the way out, no mollies at all. That's an ult, expended, but all the players are dropping like flies. What? It's chaos, man. What's the lockdown gonna do, Divide? It's not like they're gonna respect it. There's barely any time. This is back-to-back rounds now where PRX are expending key ultimates into lost rounds. Nobody tried to lay an egg in the middle of that one too. Didn't see the cluster grenade at his feet, I guess. This round was always going to be decided by the gunfights along that angle in A main. I think the EDG coaching staff are wondering what happened to that lockdown as well. EDG post eto young hai. It's PRX with attack time out here, and I think it makes a lot of sense. Ever since Autumn called his own, 3 rounds in a row for EDG. Decent adjustments, but also PRX's aggression has not caught them early. And some of that on Fracture. Rag you have certain areas of the map that you want to fight over, and depending on aggression of barrier droppers, defenders, sometimes you're just going to create a reaction avenue for the attackers to get in and get the plant down. Yeah, it's risky to do. The meta shifting on Fracture. Seeing a lot of teams slowly see if they can take contact, set up some trap plays. Not a lot of all-inning, but for PRX, they've lost multiple opportunities now. Ult's being tossed away into these rounds. I think the Coinbase win condition has got to be to set up that good retake pathing again. If they can dominate the south side of the map, that is going to set them up for some really clean retakes into A where they can dominate halls.
and taking tree away is one of the biggest post-plant positions as the defenders. Alternatively, EDG are mostly looking to stack over towards Arcade. This is more of the same again from them here. So PRX could try something funky on this side. It's really difficult as the defenders, though, to fight Arcade early. You see that something in Forsaken, they don't feel comfortable sticking to it early on. Yeah. Sidestep the flash, didn't get any acknowledgement from Forsaken. He's moving around the map rapidly. Trying to lure Chichu Chichu see if they can forwards. refight this one, but already run it back. You get over again. Oh my god. Put the pinch on to Chichu! Not so easily removed. And forwards is the play. Smoggy decimating now. Huge advantage already. PRX tail between their legs, forced to see if he can scurry away to rifles for the next round here, but this is EDG now firmly back in it. PRX were in control of this map, and it has firmly slipped away from them, as you're saying. This round, I think they actually get the fight they want to. They want that 2v1 into Chichu. That's what the defending game plan is built around. And Chichu just slaps them back down to earth. We have seen time and again in the last couple months, PRX utterly outclass people on an individual and map theory level, the whole kit and caboodle. Today, it feels like even when their ideas work, the individual level of EDG is just too much. Yes. They're on one today. Never hampered by the brightest of lights, are they, this squad? They found my wire. The 2K, okay, you can definitely talk about tightening up that timing, about pushing with flash if they knew exactly where Chichu was positioned. At the end of the day, though, they have just taken 2 straight 1v1s and been dismantled there. Don't get rusty. Massive credit to EDG for turning up in this upper bracket with their best possible form. Looking reminiscent here, we're seeing another off-the-rip play! Team just gets the one, though. Follow up with a flash now, trying to put for the north side crunch. These players, it's a stamp of authority attempted by PRX. They were all in. Who's this Full here? investment, Nice. barely anything at all. Now Smoggy left to turn around, see if he can pick up the pieces. It is the spike reclaimed. He's got to run. He's got to run all the way back here. Luckily, Yeah, no players I guess actor dekhse. Smoke ended up being immaculate there from Chieni as well. God, look at that. It's a brave play. Yeah, He is all the way forwards now. Nice. What's a game? Oh my god, don't. The trip is revealed where he's potentially pushed out. Shit, bhai, shit. That's why he's worried about clearing halls. Looking for information. Looking to make the EDG players as paranoid as possible. Pechone re. Second. And he's got a flashback in 5 seconds. Pure contact though by EDG. The fuck? 30 seconds roughly left in the round to play with. Oh no. Might be able to find himself an ISO. Oh no. It's going to be on him. They can't full contact into him though. They don't have the time. Not the time, surely not. 23 seconds left. They're walking all the way up. 20 seconds remaining for Forsaken season though. Yes. What is that? It's Chichu. Unreal form. Hard entry into that site. What a read. Brings it into the 2v2. EDG managed to find their way through difficult rounds time and time again. A lot of pressure on PRX. Bit of spam up towards the top box for Chichu. My God! Alongside Smoggy. They can't be stopped right now. What a duo. What a round. Chichu's cage isolates He most of the guess angles. I guess. He knows there's only one he needs to worry about. And this round looks so good from PRX. I think it's a nice idea. Do an offside crunch. They've been stacking Arcade. Look at that. Another backhand from Chichu. And Forsaken hits the floor. It's ridiculous. Alex is wondering where it's all going wrong. 5 rounds in a row. They were 5-1 up. PRX. Looking like they're posturing up. Defending karo re bhai, defending hai Vaisha. Signs of life. Ults. Able to be acquired here. Nobody's got it now ready, waiting. Nightfall to be primed. See what the emphasis is going to be used to place off the back of this one. It's a lot of attack. Shows someone out forced out. Jing! Snaps to it. It's Kang. It's taken out just before he goes down. Chichu trying to take advantage of the space and all that noise, pressure that was made, but it's something again. Straight back in it.
That's aggressive from rotate something. করবে Utilizing his teammates' nade to be able to put all of that pressure on Chishu. And they've immediately started pushing through tunnel. Yeah, very decisive, very fast, still super confident in the final round. PRX, they cannot let this opportunity slip. Player advantage situation again for them. And the fight's taken, they're just hunting for the information. Smoggy. Couple of bullets wrestling into the back of that wall, puts some fear into their step. With Chishu down, you're pretty confident EDG don't have info on the north side of the map. NBS అయితే Same game plans here. Invi does have a rolling thunder. He's going to be able to delay the plant a little bit. I think he should be looking to play full retake. You look at the positioning of the rest of the players on his team. Yeah. Just play that retake. Okay. Utilize the utility that you have, the ult that you have. Yeah. There's no pushback here onto this one, but it does mean Smoggy's going to have an ult now. Same with Jenny. Ults to be played for. Orbital strike. It's a critical one, making all the noise in the world here off onto the flank. It's on Jenny's shoulders. Forwards again, buys his time, but no accountants. Not for the corner, not for the clearance. And finally, these players are going to be toppled out. Still the running backs there. And Smoggy, that second lease of life, puts in a good usage. Invi, all on his shoulders. Fault line, forces a sidestep. The flash is going to be a miss. They'll pull out once more, though. Nice seeing with that tap. Looking for seeing if the EDG players will just open themselves wide up here, but this is pure discipline, isn't it? They're not taking any chances. It's EDG looking to secure. Oh! But Invi, time. Nice. It's against him too much. Straight away. Another round where PRX have an advantage and can't convert. No jiggle peek, no clearance. A-holes player feasts. EDG are winning so many of these spots, capitalizing on being in these unexpected angles. The fight even comes through before the breach ult. And it's 6 rounds in a row for EDG to recover the half. Unreal stuff from EDG overall. And guess what? We spoke with Jenny about the win over XLG and facing PRX once more in this HyperX player moment. Check it out. Hello， 大家好，我是 EDG 的杰尼奇。其实我们赛前就是也知道大概会选哪张图，然后我们也知道对面会打什么。但是今天我们能赢，是因为大家的沟通啊状态比昨天前天更好。但是现在我们离胜决只有1步之遥。我觉得首先是开心吧，但是我现在也挺平静的。我觉得我们还没有做到。就是还没有完成使命，所以我们需要继续保持一颗想赢的心，不能松懈。As mentioned, this triple sentinel comp is an attack-sided composition. That's where they find the success, right? The desk was harping on about it. There it is, target rich Jenny. Crazy with it. That is just flexing at this point. 首先 PRX 是在国内就是我们经常会打训练赛的对手吧。我觉得大家都互相很了解对方。我觉得 PRX 的5名队员都比较有侵略性吧，这一点我们需要小心。我觉得这肯定是会是一场很好看的比赛。我觉得就是很开心看到大家在这么远的地方也在支持着我们，然后也看到很多中国人在场下给我们加油，我们也能感受到这份热情，对于我们的帮助肯定是毋庸置疑的。谢谢大家。For my money, Jenny has been one of the most impactful and pivotal players for EDG on this run that they're on currently in this tournament. A lot has been asked of him in terms of the roles that he has to fulfill: Smoke, Sentinel, Initiator. He's been doing it all. And he really has been delivering. You see the pressure on the other side of the stage as well. It's slightly glum, desperate faces on PRX. They've won 3 out of 3 of the pistols so far, and yet they're barely staying in these halves. Another one awaits. The battle between the crowd's favorites here. Hard to tell I'm out of here. which one's really favored in that regard here. Kang looking. Slight jump spot. Spots a turret position here. Sometimes that's going to mean Devi is alone, but not this time. Reload going to be heard on top of it. Forsaken doing a big fake out here with all of his Sky util. Baits out the push from Kang. That's a tough one here. Kang going to be removed almost immediately. Now we can see that fault line. Nobody really put into a pen, and it's going to be difficult to fight your way past this one here. Rapid approach. Stimmied up.
full speed ahead. That's a call by PRX, and the molly's going to be sailing up overhead, but a little bit too late. Last sheer, look at the last player here to just root out Jenny. Chichu and Smoggy. Working with barely anything at all here. Heads are rolling. Could be a flawless Inclination as to where Smoggy was. They saw his molly earlier. They sniff him out here for another pistol round win. It's outrageous. 82% of their pistols here in London. They're 14-3. And they've needed them. In this match, at least. They were wiping out their opposition in previous games. When they went to that top 4 in Pacific at Ho Chi Minh and here at London, but they've met their first opponent to give them a proper opposition. And EDG remain in the lead, at least just for one more round, as PRX look primed to tie things back up at 7 apiece. See the Snade clearing out any potential problem positions. Trailblazer up towards tower. I don't know what's accounted for here. A lot of util being used here, but these deep smokes make it awkward. Play it down, Jenny. Attempting to take the timing past it. Smoke's down. Looking to get cheeky. I like the defense side smoke that he's been throwing. Jenny's one of those players that should be exceptionally hungry in a match like this. Nice. One of those on EDG that has another chance to lift that trophy. Slowly gonna get squeezed from this position. Something tucking and holding tight, and that is lovely stuff. Just snapping to the domes here, making sure it doesn't get any more messy. Saken, you are low. Nice. Still got his eye on it. These are the maps that PRX were absolutely dominating, where Jing was able to play his Raze. If they manage to get us through here on EDG's map pick, we're going over to Split, which is the only map that they've actually lost at London. The narrative shifting a little bit. They were undefeatable on those Raze maps. But as the competition increases, we're seeing the very limits of what PRX is capable of. And here, it's all on the line again. EDG with weaponry. Look to push back this bonus from PRX, which has a lot of bite to it. There's danger here with the rifles, the Guardian and the Bulldog. Another flash early on from Forsaken over towards Dish. He's trying to make it feel like they're defaulting in that area. And you can see now a lot of EDG's attention over there. Yeah, similar execute out. You see that fault line. Nade sailing up towards it. Chichu, surely watched for. Yeah, Simbi. It's there with a Guardian. Good awareness. Yeah, ensures that there's no funny business here. It's a deep plan. It's not going to be able to play for into main, but it's a tight, safe position. Last smoke's now being utilized here. EDG, they have windows poking, prodding, divide. This flank is absurd right now. He's hoping he wasn't heard in the midst of all of this one, but Jenny's got his eye on this. The potential noted, apparently. He's going to be putting Divide straight down. Yeah, আমি খেলবো না, আমি খেলা দেখতে পাচ্ছি। For a second, EDG আর হলো PRX সেই খেলা হইতেছে। They went to kill Divide. I think backing up into the lurker there was almost just a fortuitous situation. EDG did not like the positioning that they had. I think one of the weird things that I'm noticing is that Smoggy's Molly lineup only denies the dice plant, and they don't really seem to have a lot of pressure onto these other areas. Without running the breach in their composition, they don't have the stun and aftershock combo that you use to put pressure on the B plant. So it comes down to Jenny's Molly. It's definitely rare to see these two teams take a stalemate like that, a round ending with 4 players alive on either side. Yeah, that's not the EDG PRX I'm used to. Do not see that often. Gearing up though. Bonus conversion here for PRX. Makes it all the more likely that we can go to Split, we can go all the way. Oh, this is a nice spot. I'm wondering if Smoggy's got his eye on that A Molotov. Both teams look like they want to be fighting over it. Double satchel, Jing. He's not messing around, is he?
Stun is good though from Kong, and that's going to be again putting a bit of a stop to it. Every sidestep. Every beginning of the round is a fake. They've caught Jing, but everyone else on PRX is going in the opposite direction. All the players around, but already it's a rapid approach. EDG have got to realize this one, and Chichu's the one to try and hold this one back. Just buying time for the squad to close. Second guessing themselves. They got a kill onto Jenny, and now they're moving in a completely different spot. They baited out the ult from Smoggy. It's quite beautiful. All the sound cues, the push and the pull, the rotations abound here. EDG left guessing where could they have gone. And now the defense will have to spread back out the map a little bit, and PRX are ready to re-pop back through Arcade. They're calling a really nice game. Nice. A lot of util being committed and ults by EDG. You're right, they are calling a phenomenal game. Prowler sees nothing, they start stacking. There's no Oh my god. They have slipped the net entirely. Oh my god. Flash with a connection. Nice. Flash is Chichu just with this judge. Looking to lock this one down now. They'll flash forwards. The judge knows it's going to be difficult to trade out, and that will cause for concern. They don't want it to go toe-to-toe with it. Chichu thorn in their side, but Envy still stepping up. Smoggy with the instant trade. Flash forwards. Chichu's picked up the upgrade. He's got the rifle. He's already onto sight. It's perfect play in position, but he's revealed it anyway. And PRX, individuality, heavy-handed now, firing off. You know that Chichu's the one that has to play for it. Nice. A 4-piece for Forsaken to bring them up to that 2-round lead. Smiles all across the faces of the PRX players, because that is one of those rounds that they've played beautifully in terms of the macro and never allowed EDG's individuals to steal it away from them. On a swivel, and they're right underneath it. Oh my god. A grand heist on Fracture. They got away with all the jewels, and they've knocked down EDG's economy in the process. Absolutely run their pockets. What a round. It's a massive one. For PRX as well, they're on the attack side now. Here's EDG's timeout. They'll attempt to see if they can push this one back in a way, but like you said, EDG on the weaker guns. And PRX have a boundless opportunity now to generate, build up some massive ultimates on their attack. Already with a lead, money flourishing for them. This is the kind of momentum off the back of the pistol that you have to be able to create if you are struggling in rifle rounds. But recall back to what we saw on Breeze, it was some individual brilliance, but also EDG slowly responding and learning as the half went on. PRX are going to have to keep Oh, their foot on the gas, foot on the throat of EDG to keep them down and out of this game. And absolutely nothing is guaranteed, even if we make it to split. The EDG players are hungry for it this time, man. Kang said right before this game, true winners never settle for what's in front of them. Never rest, always hungry. Both of these teams have that trophy. You might be expecting them to not be the hungriest teams out there, but man, they are coming in with fire. It's a chance to join a very elite grand finals. Two-time It's only Fnatic and Sen who have done that. The entire history of the game. And EDG, first team to win the champs and the masters. Gotta make it there first though, one step at a time. Currently on the back foot, it's a lot of sound cues, a lot of utility. Pull the rotations. Stack of bodies like EDG, then lying in wait, hoping the full committal is occurring. But now it's a re-clearance up towards Dish. Heard for potentially by Divide, but walking up, yep, snaps it aside. He might just call the troops all the way back. He's heard the rotations. Warm up. And they're catching the bodies. They are scattering EDG to the wind. Blinded. EDG left really nice. I got your backs. Just, no safety at all. From the front. Fight. Let's go. And Jing's going to be able to get the showstopper online with this plan. 30 seconds left. This is his map. It's his home territory. And he'll have another opportunity to take PRX forwards in the next round. A little aggro play. Nobody almost invited forwards there. Yeah. Llama going down. It's tempting. Not going for it though. The economy is just absolutely thriving on PRX. They should be looking to chase this one to generate ults. Oh my goodness! Almost a missed opportunity, but a fault line secures it in the end. You're right. Jinger secures the kill though. He's already earned up his showstopper, but they're not too worried about it.
Yeah, even with Forsaken dying, he gets the Seekers online. It's a big uphill battle now for EDG. They are lacking. Right, guys. খেলা দেখার সময় শেষ। জানুস তোর কিন্তু মাইক অফ। আরে আমি মাইক অফ করে কত পেছাল বাজতেছি। সেট নিয়েও প্র্যাকটিস করা লাগে এর মধ্যে টিম ডেথ ম্যাচে। একদম পান্তা ভাত থিটা থিটা কোন যদি হয় থিটা মানে বেশি যা আসবে তার থেকে প্লাস থিটা মানে যে কোন আসবে বেশি হবে হ্যাঁ একটু বেশি তাহলে এটা পান্তা বেশি One down. তাহলে তো চার নাম তো করি চার ছয় চোদ্দ তোমার এম কি এত ভালো লাগে কেমনে তোমার এম এত ভালো হইছে কেমনে আরে মোটেও ভালো না লাইকা যাচ্ছে কোন কোন সবাই কি বাঙালি এই জায়গায়? তো সেই ওই জুনি যেটা ওটা আমার ভাই লাগে আর হিটম্যান হলো ওর ফ্রেন্ড আরে ভিসিতে ডাক দে স্কোয়াড নাই জিজ্ঞাসা কর আছে আছে এটা বলো দুটো বলে আবে ভাই দুইজন কোন আসলে কোন দিয়ে কোন ছোট বিষয়টা যদি না কোন লাগে তাহলে দেখো তারপর ব্রিজ 25 আছে মরে না কে अंबुजा सीमेंट से जो बना है এই তোমার ডিসকর্ডে ইয়া দিছে লিংক দিছে দেখো চলো ওই এই ভিসি তো হবে না তো চলো প্রাইভেট কান দিয়ে দিবি বিসি লিংক দিছে একটু পর দেখতেছে তারা भाई फैंटम টান দিও ঢুকলে যে কোন একটা ঢুকো আরে হাজারটা ইয়া অপশন আসতেছে রুলস অমুক তমুক আরে रूल्स एंड रेगुलेशन मेंटेन করে চলা কোনটাতে ঢুকবো যে কোন একটা ঢুকো বিসি গেমিং এ ঢুকলাম Stay down. ঢুকছে আইসা মনে হয় পিছেতে আসে সামনে আসে এলো ভয়ে যে চেঞ্জ হয়ে গেল আরে এটা আরেকজন এ ভাই এ হালাল মধ্যে খালি উড়ে ভাই এটা কেডা ফারাদি কেডা ফারাদি না আরে যে ঢুকছে ওই তো ঢুকবো ওই ছাড়া আর কি আরে এ ওয়াদি বললো যে এটা আরেকজন ওই জন্য আমি আরো নিচে নিয়ে গেছি মনে হচ্ছে অন্য বাইরে নিয়ে এসেছি
হিটম্যান হলো আরেকজন গেমের মধ্যে, ওটা আমি চিনি না। এই গেমে না আমাকে সাথে গেমে জুনি যেটা এটা হলো এটা, আর হিটম্যান হলো আরেকজন। আরে আমি তোমারে বলতেছি গেমে যে দুইজন আছে তাদের মধ্যে এইজন এইটা একজন না। হ্যাঁ হ্যাঁ তো হইছে, এটাই তো জানতে চাইতেছি। ভাই আমি এসেছিলাম, এটা করতে পারলেন? আর এখানে দেখো 0 থেকে 1 এখানে পজিটিভ মান, তাহলে আবার নেগেটিভ করে নিয়ে তাহলে কি -1 থেকে +1, তাই না? এটাও সেম -1 থেকে +1। টিচার আছে এই তোমাদের ওয়াদের। আমার ছোটবেলা করে ওই জন্যই খেলতেছে ওই সময়। আইডি স্কোপ করে মারি তাই। যে 11 বার মারছস ওই 11 বার মানে আমারই মারছস, ঠিক না? এই গেস হতে পারে। আর তোরে মারা এত ইজি। ঠিক আছে। শালা ওয়ালম্যান করে মারছি কারে জানি এসব দিয়ে। আরে 1 minute remaining. কেমন লাগছে শট? Poops. দ্যাট ওয়াজ সুইট। Night night. শালা কি কথা বলরা বইরা রে। বিবাদে বইরা 10 kills remaining. Enemy kill. পয়সা পয়সা মারো না। তোমার তো পয়সা ছাড়া মারা যাবে না, তোমার এম থাকে ডাইরেক্ট হেডে। 30 seconds left. আরেকটা খালি বহে উঠে বহে উঠে। আরে আরে 78 কিন্তু আমার আশেপাশে কেউ আসতে পারবে না। Nailed him. আমি কোটে গেলাম। এই যে দেখছো হেডে নাও হইলে তো হেডে লাগা 10 যায়। seconds left. ওরে কি হাসছে ভাই। নে তুমিও বলা শুরু করে দিছো না? নাও শুনে তো আমার কইছে। ইয়া নাই হামিম নাই কিনা ওই ভিসিতে নাই। এই যে ওটা তো আমার পরিচিত না। পারাদি ভাইকে যে জুনি যে এসে না। হ্যাঁ এই জাস্ট বের কর এই কি PQR দিতে যে P কোথা PQR এই দিতে ও কেন্দ্র এটা দিতে বেশি তো ওপি সমস্যা আর দুজন PQ যা বলে ভাইয়ের তোমার ভাইয়ের মাথায় মনে পড়তো থারের টোনে মনে হইতাছে একটু রাগ এক রেডিয়ান হ্যাঁ মোর পারতা জানা ধরে পিটাইতে। আমার মনে আছে আমার একটা হিসাব বিজ্ঞান স্যার ছিল পুরো আমার অঙ্ক বুঝাইতে গিয়ে খালি খিচ দিয়া থাকে। ওর স্যার মনে মনে কইতেছে তোরে না তোরে জুতি কইছে এমনি কইছে তোমারে জুতি মারার অধিকার থাকতো রে। যদি
পার এমনি কই না কইছে তোমার এই দুইটা যদি Match বানাইতে found. পারতাম তাহলে মানে শান্তি হইতো। ও ভাই গাটা ভালো ছিল এমনি। ভালো স্যারে তো পিটাই বেশি। না পিটায় নাই কখনো। অঙ্ক বাল হিসাব বিজ্ঞান মাথায় ঢোকে নাই। হেল লাগে পাস করছি যদিও হিসাব বিজ্ঞানে লেলে ফেলই করতাম। আবে পার্ল দিছে কেউ স্কিপ যত ভাই কি খেলবো কে পাল তো সেই কাল ভালো তো তোর না কাছে যেটা বেটার খেলো তোর কাছে ফ্র্যাকচার যেমন না পাল আমার কাছে এরকম। একটা নিচে দুই স্মোক লাগবে না ভাই দুইটা স্মোক খেলবেন আপনারা জানুল হ্যাঁ ওরা চেঞ্জ করে আমি ক্লোজ ছাড়া পাবো না ভাই, পালে আমি ক্লোজ ছাড়া পাবো না, আমার ওই ওভারহিল দরকার নে। ডেডলক নিতে পারো সিজন নিতে পারো ডেডলক বেটার হইব না সেন্সর লাগাই দি ভাই আইএস সবচেয়ে ফালতু একটা এজেন্ট আমি আইসো খেলতে পারলে খেলতাম ভাই প্রচুর পরিমাণে মাস্টার করছি আইএসও হলো মানে নিজের জন্য খেলে টিমের জন্য কিছু খেলে না মানে তারপর আইসোর আসলে কি একটু কভার লাগে ভাই আরেকটা ডুরিস লাগে ঢোকার জন্য আরে ভিনজয়সকে যে একটা ম্যাচ খেলছে ভাই, জিতছিলি না হারছিলি রে ওটা? কি ম্যাচ আরসিস ওই স্ক্রিনশটটা দেখ শেডিং এর মধ্যে ঢুকে। তুমি বেলা গেল লাগো করতে আবার মাঝখান দিয়ে সকালে ঢুকছিলাম এসে কি জানি কে প্লাটিনাম ডায়মন্ড সব করছে। নিচের থেকে অপোনেন্ট All the time in the world. হ্যাঁ আরেকটা আনর্যাঙ্ক ছিল প্ল্যাট 2 এগুলো দেওয়ার কারণটা কি মানে বুঝলাম না, ওরা কি ভালো খেলে না নাকি? না ও বেশি ভালো খেলে ওরে স্মার্ট মনে করে এটি ধরায় দেয়। আচ্ছা তবে এটারিনো ভাই আপনি না পাইলামই না কিন্তু কে বলছে এই সব কথা সত্যি করে তো মানে আমি আমার বলছিল মাঝখানে আরে আরে Become immortal. ও এসেন্ডেন্ট আর হচ্ছে ক্লব হচ্ছে তোমার ডায়মন্ড 3 And then ঠিক আছে ভাই ঠিক তার আছে। সাথে I'll কাস্টম just tell you later. আর আমি হচ্ছে কি আয়রন 3 অন্য ভিডিও অ্যাকাউন্ট খেলতেছ নাকি? আমিও অ্যাকাউন্ট কিনছি আমার মেইন অ্যাকাউন্ট আছে আইরন 2 মাহাদিও খেলতেছে আরে পার্টি ভয়েস কেমনে অফ করে রে ভাই, তোকোটাও শোনা যাইতেছে বাল কান ফাটা দিতেছে। ইয়াতে স্কিপ চাপলে হইছে অফ করছি, এখন তো আবার ওর ভয়েস ওর কথা শোনা যাবে না। আরে আমারে মিউট করবে ইয়াতে স্কিপ মিউট তো তোকে করছি রে, ওয়াদি তো সবে করছি কিন্তু পার্টি ভয়েস অফ হয় না। রিপোতে ছাড় দিছে 475 টাকায় রিপো পাওয়া যাইতেছে। কি না লাইন No peeking. রিপো তো এমনি খেলি, রিপো তো খেলি তো ওটা কি আর দরকার কি? No escape. নিয়ে রাখো স্কিম লাইব্রেরিতে থাকে। One enemy remaining. Last player 1v1. standing. 1v1 না পাইলে আর কি করার। 1v1 আস্তে আস্তে প্ল্যান্ট হয় আমি ভাই ঘোষ দিয়ে পাই না, নড়াইতে পারি না ভাই। মানুষ কেন খেলে? Might as well give them to me. আবে হিটম্যান আমার ইয়ে করতেছে। কে খেলা দেখবি? ব্রাজিলে খেলা আছে না, ব্রাজিলে খেলা আছে আজকে কয়টায়? কয়টায় জানি না, তো ব্রাজিলে খেলা আছে, শিডিউল দেখলাম একটু। 6টায় না হায়াতির সাথে কালকে সাউথ কোরিয়ার খেলা দেখছি, যে মাথাটা গরম হইছে কালকে ভাই। আল্লাহ এত দেরি উঠতেই পারবো না আজকে। তোর আর্জেন্টিনা খেলা মিস করছি। আমার তো এডিট আছে দোয়া করতে। কি অবস্থা? ওই কল দাও না তুমি তো রাত্রে আর করবা না, করবা এডিট না আমার কাছে ম্যানেজমেন্ট লাগে। এই ইয়া মনে ফেক দিছে কাইন্ড অফ ফেক দিছে মনে হয়। কি জামিনা নে আমার আচ্ছা ভাইসের ইয়ে দিছে এই জায়গায় মনে হয়। Drop in a smoke. সুরঙ্গ খেয়াল রাখিস। সুরঙ্গ মিটটা দেখো একটা ট্র্যাপ লাগাইছে যদি আর এমসে কিন্তু শিফট করে গেল তো টের Right here. আমাদের ভিডিও নেই
না না এই জায়গায় নাই। মিড কেয়ার ঠিক আছে মিড দিয়ে দিতেছে এই মিডিয়াম আছে এতে ঢুকছে আবার এতে 30 ঢুকছে। seconds left. সেন্সর ট্রিপড No peeking. প্ল্যান্টেড A planted. এই ভাই সব ঢুকে গেছে Spike planted. আমি ডনের শিল্ড কিনছি ভাই 50 এ Parasite. Reloading. Cutting their vision. স্মোক আসছে স্মোক দিলাম No ঢোকো peeking. ঢোকো Bomb ঢোকো back out. Reloading. হাফ ডান হাফ One enemy remaining. নাইস দৌড়ো ডান হাফ ডান দৌড়ো যা ওই অন্য সাইডে Last ও player শিট standing. না নাইস আল্লাহ ওর রিলোডে গেছিল ভাই রিলোডে গেছিল ও ছাইরা দিছিল ভাই Much as this world hurt. আরে এটা কিবোর্ডের সমস্যা আমার Mine. And I will kill. আবার এই বাল কামা ওই একই কথা কয় মাইর খাবি কিন্তু আমার রে ভাই বাড়িতে Thank you. কিবোর্ডে কি খালি 4 এ আছে 1 থেকে 0 পর্যন্ত 10টা কিবোর্ড কি আছে আমি চাই না এরকম ইন্টেন্স মোমেন্টটা আমি ধরতে, কিন্তু আমাকে ধরা লাগে মনে হয়। এরা আসতেছে বারবার কি আছে সমস্যা কি আবে এবার বি আসছে এই যে তোমার কথা শুনছে আমার মেরে দিচ্ছে। No peeking. আমাদের কি সার আসছে নাকি? হ্যাঁ এ ভাই এত No reflection. ভিতরে মারছে Spike down B. একটা ভেতরে ঢুকছে মনে হয় লিংকে ঢুকছে একটা ওদিকে আছে Last player standing. প্ল্যান্ট একটা Spike planted. One enemy remaining. হলে হল কোনটা এটাই হল ঠিক আছে এটাই হল। একটা তিনটা কিল উড়াই দিছি লাখ তুই আর আমি কিল করছি আর কেউ সব গিলে খেলে মারা I গেছে have seen death. And I am আবে not কি গুলি impressed. Okay, Deadlock. Let's তিনটা see ভালো what আছে I কিন্তু স্কিনের ইফেক্ট নাই প্লাস উল্টা অনেক বাজে একটা কারণ আমি যদি ওদের জায়গায় যেতাম ঘুরে চিল্লা উঠতাম আরে পাল চুপ হতো ওদের তো আগেই মারা গেছে Look at him squirm. You want to play? Let's play. ওদিয়ান মারা খাবে No peeking. তুমি মুখটা কেন খুলছো তো? আমি বুঝছি লেস প্লে আর হয় না তোমার দ্বারা ভাই বুঝছো লেস প্লেতে আমাদের अभी দ্বারা तक হয় नहीं না। आया है হ্যাঁ আচ্ছা अच्छा बांगाली तो कोई कोई Take hold. বিতে আছে বিতে আছে এতে No স্মোক peeking. এতে স্মোক सेंसर ट्रिप এতে Reloading. Spike down A. মেইনে দুটারে মারছি ভাই। মেইনে আছে চেম্বার কভার দিতেছে। ওবে পিছনে Sleep. নাইস এখন মেনে আছে একটা Last player standing. শিট ভাই One enemy remaining. দাঁড়া আমার স্মোক আসছে এখানে পিক দিলি কে ভাই স্মোকটা দিতে দে কেউ বলছে রাইটে। या কানের মধ্যে এতগুলা কথা চলতেছে ভাই কে যে কি কইতাছে বুঝতাছি আচ্ছা হোক টেন্টি শালারা জিতছে আমাদের পরীক্ষা ছিল না আজকে কেমন হলো? 38টা যেমন ভালো নেই, ম্যাথ ইংলিশ আলহামদুলিল্লাহ ভালো হয়েছে। আর কোশ্চেন ভাই দেয়া দিছে? কোশ্চেন দেয়া নাই তো, এটা তো মিলাতে পারতাম। নিতে কোশ্চেন করে হার্ড নাই ম্যাথমেটিক্যাল সব, কোনো থিওরি নাই। ফেজটা মোটামুটি দাও পিক দাও স্মোক ধরে আছে অপ তো নাই মনে হয় বলটা একটু ফাঁকা পড়ে Drop in a smoke.
মিডে কেউ চেক নাই সব ফিকে খেলতেছে মনে হয় থাকিস তো রেনা আছে Right here. Not planting ready yet. planting এ Spike planted. টিকে থাক আইতে দে সবাই আইতে দে What the পুরো ড্যামেজ দিলাম ভাই 130 Reloading. আমি আগে যাইতেছি দাঁড়া পিছনে একটা আছে আসছে আটসে আছে Last player standing. আল্লাহ সি ভাই স্ট্যান্ড শট দিলাম ব্রিমকে We're here because we're the best. Don't any of you forget that. Can I get a drop? I will save. ও টাকা নাই Can I get a drop? এই জায়গায় আর্টস কোনটা আর্টস তো কোনো জায়গা নেই আর্টস এটা রেকর্ড আচ্ছা আর্ট এটা এলিং আমি জানি এলিং আর্টস কয় কারণ দুইটা জায়গা আছে তো লিংকও কয় এলিং এ তো নাম আমি তো এটাই জানি লিংকও কয় এত নাম দিয়ে কি হবে ভাই ডাইরেক্ট মার্ক করে দিবা শেষ হ্যাঁ সেটাই তো মারামারির মধ্যে কি মইরা গেছো না তারপরে মার্ক করবা আর মুখ দিয়ে বলার দরকার নাই তো মরে গেলে মনে মার্ক করা যায় না মুভিও মার্ক করা যায় না ম্যাপ বাই করে মার্ক করবে বলদ নাকি No peeking. Enemy spotted B. আর্টস কোনটা লিংক কোনটা এত বাবা তো হ্যাঁ আমার টাইম আছে তো রেনা চিপায় আছে নাইস রেনা ঢুকছে লিংকে ঢুকছে Refresh. রেনা Last লো player আছে standing. রেনা নিচে আটকে পড়ছিল ভাই আরে ভাই সি হলে নাই Spike planted. Pew pew. রেনা লো আছে One enemy remaining. That's 3. এটা বেবি হলে গেছে মেবি দৌড়ে না মেইন দিয়ে খেলবে পুম পুম দিবে Drop in a smoke. এটা ট্যাপ দিয়া সামনে চলে যায় ওরে মারা যাবে যা আইবে Go ahead. Stand your ground. I'll see you in a minute. Clutch. Not today. Not tomorrow. জানতাম বাইনটা দে আলটা Make ওই কলটা ভালো ছিল সাইডে দেওয়া Or use a gun, whichever. সাইড কি লেখা আছে রে Can I get a drop? Need a drop. Thank you. কি অবস্থা এতে কল দে ওই জানি ফ্ল্যাশ লাগাইলো পিতে No peeking. Have one of these. বিতে বাট থাকবে নাকি না থাকবে এটা জানি না ওকে কাট করতেছে No surprise. Drop in a smoke. ট্র্যাপড অ্যাক্টিভেট আছে না Take them. No peeking. Spike planted. আসছে Target spotted A. Reloading. One enemy remaining. নাইস চলো নাইস ফর্মে আছে না
আরে একটু ব্রেন খাটায় কাজ করতেছি আর কি, এম ভালো লাগতেছে না, একটু ব্রেন খাটা লাগতেছে। Arena bhai, fandom lane. Can someone buy? দিছি আরে লাগতেছে না, কি লাগতেছে না। পুরো প্রেসারে পড়ে গেছে, আমার আগে কেউ যাও ভাই, প্রেসারে আছি। আবে এ No Spike down A. Right here. ঢোকো তো ওই জায়গা দিয়ে একজন। Wall didn't grow. Okay. There. Spike down A. I guess rotate করবে, rotate করবে। Spike down. Reloading. রোটেট করতেছে না, রোটেট করতেছে না, পালাচ্ছে ওরা পালাচ্ছে। তোমার সামনে স্মোক দিলাম আমি। ইসলামী এ হোল্ড করতেছে, প্যারা নাই। Drop in a smoke. তো যদি ফেট হয় তাহলে Mid. ঢুকছে। B mid there. One enemy remaining. Can't use that. That's mid. Spike down B. 30 seconds left. Okay. Back like I never left. Waste. ছি। এই 1v3 মধ্যে আলকের মারছে। আমি মারছি বাস। Just give me a nudge. ইয়া দাও তো, ওয়াদি তোমার স্কিন দাও তো। Need a drop. Thank you. গুলি বাস হচ্ছে মারছি। দেখ ইকোনমি ভালো আছে, তাই আল্ট অতটাও ইম্পর্টেন্ট না। ইয়ার মাঝে আল্ট মানে লাভ হয় না, অনেক ইম্পর্টেন্ট। ওটা অ্যাটাকিং এ, ডিফেন্ডিং এ অতটা কাজে লাগে না। ডিফেন্ডিং এ লাগে, বাট আমি ইউজ করতে পারি না, যখন মারবো তখন দেখো 3-4 জন সাইড দিয়ে থাকে। সমস্যা আছে, একজনের বাচ্চা থাকা লাগবে। হ্যাঁ তুই যেমন ঢুইকা রিভিল করছিস। কি অবস্থা, কল দাও এতে। আবে বাইসে থাক রে ভাই। ওকে Spike down A. আবে দফা নিচে ভাই সাম সরছে। Bomb buddy out. One enemy remaining. क्या मारलो আন্দাজে স্মোকের মধ্যে ফায়ার দিছে। এরাও স্মোকে ঢুকে থাকে, আসলে স্মোকে ফায়ার দিয়ে আমি মানে দুই ই দাও প্যান্ডেল দাও, কিনা দাও। Reloading. তিনটা কিল উড়াইছি আমি। কিনা দাও। দিছি। আরে what the fuck, তোমার স্কিন নেই। এটা হাইবার। আমি এখনো পর্যন্ত ওভারহিল ইউজ করি নাই। কি অবস্থা? No peeking. পিছনে আসো। আচ্ছা স্মোক আসে নাই, ফেক হইতে পারে। স্মোক এখনো আসে নাই, স্মোক আসে নাই, ফেক হইতে পারে। বি ফেক হইতে পারে। সব বিতে সেট তো পুরো মেইন বিতে Enemy spotted B. বি হবে। Drop in a smoke. Reloading. TCS. Oh my god, fuck. No escape. Pull them through their graves. Reeling them in. Reloading. আমার কিল। Spike down B. Target spotted B. One enemy remaining. ফেড একটা কিল পাবে রে। No peeking. ফেড তোর কাছে। আইতার আমার মনে পিছে দিয়ে ঝাড়লে আইতেছে। 160 120 120 130
সব কটা কিল মারা দিছে ভাই আইয়া মারছে ওয়াদি মারছে ওয়াদি আমি হেডশট মারছি তোরা হেডশট আমি কোনো ড্যামেজ দিইনি আমি ডাইরেক্ট হেডশট মারছি তোমার পাইয়া লই আমি মারে মারে এই যে ওর উপরে এসে উঠছে আমি Oh shite, I lost my pet rock. আইছে রে পুশ দিব Drop in a smoke. ভাই আমি ইয়ে করতে পারিনি এই ঢুকো তো এই জায়গা দিয়ে আদি আরে স্মোকে ফায়ার দাও ভাই আচ্ছা স্মোক আসে নাই ফেক হইতে পারে না হলে স্মোক যাওয়ার জন্য ওয়েট করতেছে যে কোনো একটা ওয়াল দিয়ে ওডি নিছে No peeking. ওডি নিছে কিন্তু ওহ নাইস রোটেট দিব কি মনে হয় স্মোক যাওয়ার জন্য ওয়েট করতেছে আই গেস হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে এতে 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 No peeking. Spike down B. আবে Adapt or die. 30 seconds left. ইয়া মিড দিয়ে যাবে চেম্বার মিড দিয়ে যাবে চেম্বার এতে ছিল Spike planted. One enemy remaining. Refreshing. মেনে গেছে Not ready yet. Last আবে আল্লাহ শিট 80 ড্যামেজ উপরে না নিচে গেছে শেষ মনে শেষ দাও দাও পিক দাও আল্টো আছে ওর কাছে Go ahead. মারো স্টিক করো হয়ে গেছে ভাই এরিস নিছে Last round before the switch. আমারে Didn't care. কয়জনে খেলতেছো তোমরা পাঁচজন Maybe buy a shot here. Need a drop. আর বাকি দুইজনকে আর বাকি দুজন ওয়াদির একটা ফ্রেন্ড আমার ফ্রেন্ড লিস্টেতে আইছে আর একটা ওয়াদের বড় ভাই তুমি আইলে ফ্রেন্ড ইয়াটা বাদ দিয়ে তুমি আলাদা মানে খাইতে ডাকবে আবার সরি আচ্ছা খায় আসো খেলার মাঝখানে খাইতে ডাকবে আবে এ কি দোষ করলো হ্যালো এবার বিটি আইবো আই হোপ কি তুই কারেক্ট You want to play? Let's play. ঘন্টা বিতে আইছে Drop in a smoke. Throwing next. ওরে বেটা Here, catch. Get it. Spike planted. Reloading. সবে My bitch. একটা মরছে Last Yeah. player standing. থ্রি Switching sides. Combat is a means to an Nine end. to a end. Reloading. And we are the means. আমি তো কই মিড দিয়ে উঠাই তারপরে কিল উঠাই তারপরে ঢুকি একটা কিল উঠাও এই জায়গায় তারপরে রোটেট করি Yes. ক্লাসিকটা আবার ফালা তো Let's rush. ফালা ফালা No peeking. Enemy spotted B. চলো 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 ফেক 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 আচ্ছা আচ্ছা দাঁড়ান একটা হ্যাঁ একটা উঠান ঢুকতে পারবো বিটা আই গেস রোটেট করবেন হ্যাঁ হ্যাঁ রোটেট করবো একটাকে মাইরা রোটেট করলে হ্যাঁ হয়েছে না এখন রোটেট করেন আসেন আসেন পিছনে আসেন No peeking. আহারে ঠিক আছে Get it. Satchel out.
No escape. ওয়াল আছে একদম। No peeking. ট্যাপটা খুঁজতে এদিকে কিছু একটা লাগাইছে। লল আমি কি হাঁকছি এটা? ঘুরে যাবি? চল চল চল। স্মোক অনেকক্ষণ থাকবো। চল চল চল, বিতে যাও বাদি। 30 seconds left. ওদি মিড ক্লিয়ার করতে করতে যাও। ওদিকেই দাঁড়াও, ওইখান দিয়ে আইবো একটা। তোমার পেছনে আইবে, হ্যাঁ ওই জায়গায় আইবে। ঢোকা লাগবে, ডাইরেক্ট ঢোকা লাগবে। সোজা ঢুকবো, আমি সোজা ঢুকবো। যা 10 seconds left. ব্লক হয় নাই। অবে পিছনে আছে বাল লিংকে। Spike planted. Last player standing. রে আমি নিচেরটা দেখছি বাল, এই নিচে দেখছি। You're going to scatter from my stuff. Super easy to pick Save up. मारो save. Saving. I will save. Gone here. Reloading. Rank ही बोल सकते हैं. আমরা যে রোটেট করছি না, ওরা এখন সাইড ছাড়বে না, বুঝছো? র্যাঙ্ক গোল্ড, সবে গোল্ড প্রায়। ওরা সাইড ছাড়বে না, সো এক সাইডে এখন ঢোকা লাগবে। স্ক্যাটার খেললে বেটার হয়, মিড দিয়ে কয়েকজন হ্যাঁ ক্লিয়ার করতে। ওটা ঠিক আছে, বাট এখন এক সাইডে ইয়ে করা লাগবে। Drop in a smoke. কত সারা এটাই চিন্তা আছে। Spike down. অফ কোর্স আমি ছাড়া আর কি? I have the spike. উপরে যাওয়া লাগবে। Drop in a smoke. I'll find you. Enemy spotted B. Reloading. İyi geceler. উপরে আছে একটা। Right here. Last player standing. Drop in a smoke. দেখ কালাইছে তোরে। দেখছে আসলে। ব্রেডটা হ্যাঁ পুলি থাকা লাগতো। রেস তুমি এক কোনা। চেইনসো ম্যানের ট্রেলার আছে দেখছো? চেইনসো ম্যান সিজন 2 অ্যাসাসিনস আর্ক। They have courage. বাদ দাও, No one is enough. অত এক্সাইটেড না। গান আর্ক হলো এক্সাইটিং, গান আর্কে সেই রকম ফাইট আছে। Thank you. অ্যাসাসিন আর্ক কে গান আর্ক তো আসার কথা। Spike there. অ্যাসাসিন আর্ক। গান ডেভিল আর্ক। Reloading. গান ডেভিল তো মুভি। Spike here. Reloading. হ্যাঁ গান ডেভিল মুভি আসবে। 2 ঘন্টা আগে রিলিজ হইছে Aldrig sur. ট্রেলার। আচ্ছা এবার তুই ইয়ে হবে বাইসপি দেখিস, আমি স্মোক দেবো উপরে, এবার দেবো। ওরে দাঁড়া পিক দিস না, স্মোক দিতে পারিনি। হ্যাঁ এখন দে, পিক দে। এই সিরিজটা মানুষ খালি দেখবে একটা রিজনে, যে রিজনে ইয়ার রেজাল্ট দেখছে। মেয়ে আছে না? ওরা No escape. গরো। নাইস। বেশ তুমি দেখো এখান থেকে কারো মারতে পারো নাকি? Enemy যাবো? cutting their vision. এতে সিম্বার আর রেনা এতে আছে, হ্যাঁ বিতে আছে। One enemy remaining. শাবাশ। Dropping smokes. Blocking me. ফাইট তোর কাছে। কিল উঠায় নেই, সাইড ঢোকা বাদ দেই। See before they die. They're lucky them. Reloading. There. কোন নামে যেত ধর রিভার চালা। দেখ কেমন লাগে। মুক্ত কাইসেনারও ইয়া আইছে, ট্রেলার আইছে, কি সব একসাথে দিতেছে। সিজন 4 কয় তারিখে রিলিজ ডেট দেখো তো। Reloading. আচ্ছা মাপা দুইটা এনিমি একসাথে কেমনে ইয়া হয়?
ইয়ার হয় মাপা না তো জুসে গেছে সিজন 4 তো হয় অ্যানিমেশনে মাপাও আছে মাপায় তো ইয়া তোহ তো তোমার ওই যে কি জানি কয় প্রোডিউসার মাপা হলো তোমার ইয়ে দুইটাই দিতেছে একসাথে কি রে বুঝলাম না প্রোডিউসার দেয় নাই ট্রেলার দিছে अबे भाई हेड कैसी स्लो या दल में पिक दल में मिड ही ऐसे मिड है चेंबर मिड पे चेंबर हां इधर ब्रेस तेरे सामने फ्लैंक करो शेप फ्लैंक करो कहां हो रहा था सब Sensor destroyed. वो देख जाना तो वॉल दे ब्लॉक करा अच्छा मार से Done. My ult ready. Last player standing. अरे स्मोक स्लिप करता अच्छा होगी इकोनॉमी नष्ट হয়েছে They think themselves are equals. Can I get a drop? They are কিন্তু আমাকেও নষ্ট Need a হয়েছে drop. Thank you. Reloading. ওরা ফুল ওয়ে থাকবে না ভাই দে What do you need? Hey, bye now. Take it now. ওয়েট করো সবাই একটু সাইডে পরে ঢোকা আগে উঠাও এনবি Let's make some chaos. চেম্বার এই জায়গায় আছে You want to play? Let's play. Right here. এই জায়গায় ইয়ে ছিল ব্রিম I'll find you. Marked one. Bring them down. Here, catch. Bye. Bye. Enemy spotted B. That's a kill. আরেকটা সাইডে চেম্বার এতে ছিল তোর পিছনে আসতে পারে আবে স্মোক ভুল দিছি যাই হোক হ্যাঁ হ্যাঁ মাইরা দিছি চেম্বার প্লান্টে One enemy remaining. পিছনে স্টিক করলাম ওদিক দেখ হ্যাঁ আরিফ লুকা আমি বাইরে থাকতেছি বুঝছিস টিভিল এলো মারিস ওকে আইছে এদিক ভেতরে Right here. Throwing net. Pull them through their Last player standing. দচ্চি ভাই গাইয়াটা উঠাই দেবেন একটু গাইয়া সিজ দিল কিল দিল না Whatever happens, Sakin. Don't kill panic. নাই না Trembling is bad. আরে দিছে ও হ্যাঁ দিছে Reloading. আমি দুইজনের ট্রেড মানে দুইজনের ট্রেড করা এনিমি উঠাইছি আমি দুইজনের আমার তো বেক মারছে তোমার বেড কেমনে তুমি মারা খাইছো 1v1 পায় না ওর সাথে Reloading. No peeking. Still inside. এই জায়গায় আছে আমাদের জানা আনরোটেট করো স্মোকে ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝছি ওই তো বললাম এই তো ওই জায়গায় আছে ড্যামেজ খাইছে কে গেল চল ধরো আমরা পিছনে থাকি দাঁড়া হয়েছে সব ক্রিয়েট হয়েছে ওরা একটা মেরে যাব পেট্রোল লেগে একটা স্মোক দিতি পিছায় পড়ো প্রোটেক্ট মিড দিয়ে দেন চল তো ফাক Barrier deployed. আছে ফ্ল্যাশ দিবে Dropping smoke.
Go ahead. Spike down A. ভাই আবার রোটেট মারো, টাইম আছে আচ্ছা স্পাইক ওয়াল বাউন্স স্মোক তো গেছে, স্মোক তো গেছে। আরে না কি রে হ্যাঁ ও ব্যাসের বলছি হ্যাঁ My ult is ready. আরে I got the spike. One enemy remaining. আবে 10 seconds left. Last player standing. শটগান জানি জানি ওই ওয়ান ওয়ে স্মোক দিয়ে বয়া থাকে মারলেও তো লাভ নাই, ইয়ে আছে, আল্ট আছে। স্মোক মিশন আবে এটা কি করলা তুমি কও? স্মোক কেন নিতে আতে? আল্লাহ শটগান Clutch. ওই সাইডে যাওয়া লাগতো, পুরো ওই সাইডে যাওয়া লাগতো। Outside of this gig, immortality. আর পিছে চলে যাওয়ার জন্য এখন কেমনে পিছে যায়? কথা কি প্ল্যান দিছি উল্টা পাশে আর গেছি হলো। শটগান রে মামা আরে বুঝছি তো, কিন্তু ওই তো চলে আসছিল না, এদিক দিয়ে চলে আসছিল। এদিকে আমি দৌড় দিতাম তাহলে শটগান খাইতাম আমি। এইখানে না তো Can I get a drop? পিছে এদিকে পিছে এই যে এ ফ্লাওয়ারসে এই ঘুরে গেলে তো ওই তো ইয়ে করছিল, স্টিকে করতো। Can I get a drop? আরে তুই ভাই টাইম ছিল ভাই, অত দূর কি আর যাইতি নাকি তুই? I got the spike. আরে বাদ দে, যা হইছে হইছে। নাইস গুলি লাগবে আমার। No peeking. Still inside. এইটারে মানে কি করব আমি? নাইস, মারছি। এ পেছনে গান না। Reloading. আচ্ছা চল এই ভিতরে চল। হাতে কান না আগায় থাকবো একটা। আবে মা তুই নাই আমার সাথে 80 ড্যামেজ ছিল। আল্টে ইয়ে করেন দি উঠান দি করে। ভাইসের আল্ট আছে। আমি স্মোক দিতেছি। Last player standing. One enemy remaining. 30 seconds left. Spike planted. ওই আছে জানি না। ইয়া উপরে থাকতে পারে নাহলে নিচে। আটকেছে মনে হয়। উপরে ছিল, ধাপ দিয়ে নামছে। Anyone have any splints? Can I get a drop? ওই তোমার স্কিন দাও। Grab a drop. Thank you. I will save. কাজ করে আসেন ভাই, এই থার্ড পুশ করে আমি সেটেল করে ঢুকতেছি। এতে একসাথে যদি ফাইসের ওয়াল এক যদি কাজ মনে করেন করো। একসাথে ঢুকি তাহলে হয়। আচ্ছা ঠিক আছে। ওটাই তো সমস্যা, তুমি স্যাচেল দিয়ে চলে যাইতেছো গা, ঢুকতে আর পারতাছি না। ওর অ্যাক্টিভের হওয়ার সাথে ওর জাল বিছায় দেয়, এটা ভেলা যায় না নড়তে পারে। মনে করো তুমি ঢুকা যাও না, তখন হচ্ছে মল ইয়াটিয়া সবকিছু দিয়ে সেপারেট করে ফেলায় আমাকে। Dropping smokes. এই সিম্বা থাকতে পারে। একসাথে ঢুকতে পারবো যদি দেখেন আমি সেটেল সেম কাহিনী হইলো। উঠান আপনারা। Loosen up. Barrier to bring them down. They're blind with fear. Spike planted. Ultimate ready. Party. Have one of these. ওকে রেনা ওখানে রেনা এটা গাও রেনা No peeking. One enemy remaining. অনো স্মোক আছে। Last player standing. 69 পিক দিও না একবারে দূরে আছে, ওয়াল দিয়ে ঘুরে আসতে হবে। ইজি, টাইম নাই। টাইম নেই তো ভাই কইলা নাকি এখন আছে? Clutch.
2 সেকেন্ড আছে ভাই এন্ট্রি হচ্ছে ঠিকই কিন্তু প্ল্যান্টও হচ্ছে কিন্তু আমরা সাইট হোল্ড করে রাখতে পারতেছি না Dreams are a funny thing. One little ওপর তিনটা স্মোক একবারে এসে যায় তো সাইড হলে বাড়া হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা একজন এর ইয়ে করে আসেন স্মোক ওয়েস্ট করাই could have a drop. একজন আপনারা এর ওয়ালটা অ্যাক্টিভেট করে আসেন এতে ফেক দেন আচ্ছা আমি করতে ওইটাতে ঢুকলে বাইরে হওয়া যায় না না জাস্ট খালি একটু ধাক্কা দিয়ে অ্যাক্টিভেট করে দিয়ে হ্যাঁ বুঝছি এরকম সামনে মানে কাছে যে পিছে চলে আসবে হ্যাঁ যাতে ওই জায়গায় স্মোক গুলো ফেলায় যে স্মোক শেষ হয়ে গেলে ঢোকা ইজি হয়ে যাবে ওটা করতে গিয়ে মরে যাবো দেখিস আচ্ছা আমরা ওয়েট করি একটু আমরা একটু ওয়েট করি I have the spike. স্মোক দিতে তৈলে হয়তো পসিবল ছিল ওটা করা এই বুমবোর্ড দিলে কি অ্যাক্টিভেট হয় হ্যাঁ বুমার দিলে অ্যাক্টিভেট হয় করছি শোনা স্মোক দিছে হ্যাঁ চলেন একটা গেল রোটেট করতেছে সব দাঁড়ান ফেড ভাই এত ইউটিল নষ্ট করেন না এইটারে আমি কি কমু ভাই এরা এখানে বয়ে দিছে এতক্ষণ ধরে লাভ দিয়ে সাইডে সরে যাবো বুঝছো ওরকম ডাইরেক্ট গেছি আমি করা শেষ ওইটা না ওইটা না ওই যে ইয়া কি জানি কয় আমাগো জেট রেনা মারা গেল শটগানে আরেকটা স্মোক গেছে চলো ঢুকলাম হ্যাঁ ঢুকতে পারেন নেট খাইছে গান নাই কিন্তু আসতেছে ভাই Hold them to their grave. আবে Player standing. এটা কেমনে না লাগে Down B. 10 seconds left. Satchel out. I have সেভ the দেন spike. আল্লাহ আমরা এটা গিয়ে খালি দুইটা রাউন্ড ভাই দুটো স্মোক নষ্ট করছে আমি এটা গিয়ে খালি দুইটা রাউন্ড জিতছি ভাই এটা কোনো কথা Kill them ভাই fast. এইভাবে হারলে ম্যাচ হারে যাবো এই মিডে যাওয়া বন্ধ করো মিড ছেড়ে দাও আসেন জাজলে বয়া থাকে জাজ নে বারবার মরতেছে ভাই এর ভিতরে ঢুকতে পারবো এই একদম এই জায়গাটাতে আমি জাজ নিয়ে ঢুকতেছি ঠিক আছে আচ্ছা জাজ নিয়ে তো লং এক কাজ কর আমি বলি জাজ নিয়ে মিডে এই যে এই জায়গায় না রে স্যাচেল করে ঢুকুক রেনা ব্লাইন্ড দিতে থাকুক ঠিক আছে আমি উপরে স্মোক দিতেছি যে জায়গায় স্নাইপিং করে না দেখি ঠিক আছে ওই স্মোকে থাকতে পারে কিন্তু ভাই তবে Target spotted B. ভিতর আছে Throwing net. Reloading. আরে ভাই এত দেহ এত ইউজ করতেছে One less. চলো না আমরা রোটেট করি আর তোমার পসিবল আচ্ছা আছে ব্রিমের আছে এই দুইটা স্মোকে ফেলাইছে স্মোক যাওয়ার জন্য ওয়েট করেন আগে ঢুকেন না শটগান পিছনে আসেন দুইটা স্মোক ফেলাইছে স্মোক গেছে আমার স্মোক রেডি হয়েছে উপরে দিছি হেভেনে স্মোক দিছি ওইসে একটা আউট Barrier deployed. One enemy remaining. Flawless. এডু ওয়েট করে যাই বুঝছেন স্মোক গুলো যাও হ্যাঁ ওই স্মোক নষ্ট করতে পারলে ভাই আরামসে আর যদি একটা দুটো পিক বের করা যায় সেটাই Now স্মোক করে ইয়ার ভিতর জাজ নিয়ে বসে থাকে স্মোক করে স্মোকের ভিতরে জাজ নিয়ে বসে থাকে সো ওটা ভেজাল হয় এক কথাই হিজরা ভাই Reloading. Reloading. আমাদের সাথে এমএ পাবে না বুঝছেন আমাকে ওই যে সার্টেনলি আমার সাথে এমএ পারবে না কিন্তু ভাই ওরা যেভাবে ইউটিলিটি ইউজ করে মারতেছে এটাতে পাইতেছে কাম করি তাহলে ওই জায়গায় ইউটিলিটিস ওয়েস্ট করা অন্য সাইডে দিলে No peeking. ওটাই তো প্ল্যান আমাদের দাঁড়ান ভাই কর্নার চেক দিন ঠিক আছে বুঝছি তো Reloading. ঢুকেন না কেউ ঢুকেন না না কেউ ঢুকে না হ্যাঁ Reloading. ব্যাক স্টেপে নজর রাখো আমি আসি ব্যাক স্টেপে নজর রাখতেছি ওকে দুটো স্মোক মোরেন না ভাই কর্নারে ছিল হেভেন দেখা যায় ভাই তো এই জায়গা থেকে নাইস হেভেনে একটা উঠাইছি Refreshing.
utilities গেছে বহুত rotate মারে ওকে বিরিম এখনো আছে, সো শর্ট রেঞ্জে যেগুলো জায়গা আছে একটু ভালো করে দেখেন। এই জায়গা ভালো করে দেখেন। ঢুকেন না, আগে ঢুকেন না, মিড দিয়ে দেখা লাগবে। 30 seconds left. Okay, by 40 easy. Remember master. যাইতেছে, যাইতেছে, স্মোক গেছে। 14 সেকেন্ড। 10 seconds left. Okay, একটা আছে, একটা নেই। Last player, one enemy remaining. পিছনে পালাই যাবে ভাই। নাইস, Okay, time for go. coffee. ও ভাই গোটেড ম্যাচ ভাই, প্রচুর গোট। কাইন্ড অফ লাইক ন্যানো সেকেন্ড ছিল ভাই এই ম্যাচে। আমি গেলাম খাইতে। টাটা। আমি যাব আমার মা দেয়ার কাজ করব। ওকে সবাই কেডা? আমি বলে দিয়ে দিলে তারা সবাই কাজে যাবে ভাই, থাকেন তাহলে। আমি একটু মানে আচ্ছা মুবিন আদাচ্চোদ আবে কালি ও ভাই কি ম্যাচ আছিল এটা। ডিম ভালো কোনো ব্যানার আছে? What is this? What is this banner? কি এগুলো বান্ডিল দেয় ভাই, কি বান্ডিল এগুলো? হ্যাঁ বান্ডিল হলো, এগুলো বান্ডিল হলো, হ্যাঁ বান্ডিল হলো কোনো এগুলো কেন দেয়, মানে কি কি কয় ওটারে, ওয়াটটাই ভুলে গেছি আমি। চলো আবার ম্যাচে যাই, let's go to watch match. PRX কি হারলো না জিতলো? Expecting that one with the refight and the repeat. Paranoia is good. He's taking straight on it, and the damage on the Kangkong. Okay, PRX জিতছে এরা, nice. Yes, it's Forsaken. Essentially, you might see it reciprocated. Yes, it's Forsaken. Just gliding and jumping straight to the side. Half clearance into the flower pot. It's nobody. Claims alive for something. Trailblazer, anything to buy him a bit of space and time to start. It's good with a connection. EDG, finally! The pistol round. আচ্ছা দেখার সাথে একটা রাউন্ড হারলো EDG online. At the 11th hour. That's been the story all day for EDG. They trail behind, but when the pressure's on, when the lights are at their brightest, they step up. Here again, it looked like Forsaken might have been able to do enough. The little jump peek around. Enemy remaining. But that stunned the Trailblazer and the half clearance from something who's otherwise been having an immaculate game. Let's EDG back in. PRX are not going to force, but they are dangerous even with only these bandits. Sheriffs. EDG needs to be clean. It's nice. Spam onto the cross. Immediately applies the pressure here. To the side with these pistols. They know the rough positioning now of the PRX players. Like you said, it just has to be clean past this point.
There. Made waiting just in case there is that presence, but that's going to be rebounding into vents. Just away a little bit. Drops all the way down though. Oh, rotate করতেছে না। Similar scenes here to তারপরে দুইজন EDG's আছে। pistol, but this time it's no full committal. EDG are also a little bit more tentative at pushing out around the map compared to PRX. PRX love taking the fight on defense, love walking forwards. Oh, what a EDG shot. just sitting back, letting the game come to them. Catch Devi on the lurk. They can do that. Smoggy has got him contained. Just trying to back away here, taking a lot of shots in the process. Nice play still. Trick shot. Transfers in time, yeah, definitely is. Envy doing the damage though. Jenny now has got to put a stop to it, and he will do just that. দেখার সাথে হারা শুরু হলো। EDG unable to recover though. An extra weapon off the back of that. But coming in on the bonus. Not looking super great in terms of having a good defensive setup here, really. I mean, look at the weaponry that they're working with. It's going to be a Bucky. Oh, force of the Phantom. Okay. Oh, that is a massive decision late on, about to head into this round from Kangkang. It's a big gambit. Full armor, Phantom in hand, and a one-on-one position with no one holding B heaven control. No. He's in danger. And he's also nowhere near the Blade Storm. I mean, he'd have to have a phenomenal round to even have that in the back pocket for the next. It's mid-control being given up by EDG, just the boom bots exchange on either side. Poking, prodding over towards B main. They are probably going to have a slightly more defensive setup, as I say, on this half, compared to PRX, who are always looking for that fight. Thus far, really nice read from PRX too, taking up all of that space that's being given them through mid. And have to take this all the way up towards B heaven. Chichu is going to have one hell of a task. Looking at the defender, pushes one back. Kangkang is hard committed to dash. It's not going to be primed. Open angles, open avenues, just trying to shoot them all down. It's immediate dash to disengage, dinks through the wall. This is definitely picking apart this PRX opposition. Gearing up though, prime time, waiting for the smokes to dissipate before the B main players potentially activate. Spotting these barrels out wide now, we're gonna see that nade and a flash forwards and the activation off of all the sound use. Pressure being made. It's perfect stuff from PRX. 30 seconds left. Able to play each other in perfectly at that. This is risky business, Kangkang. Gets away with it. Hold on, pick that one up, you're not done just yet. He's got a dash back in his back pocket too, and a heal on board from the IGL. Raid boss himself looking to see if he can step all the way up. This is PRX trying Nice. to but falling asleep ever so slightly. One. Trying to time it just with nobody's flash. Now he's picked up the gun, reclaiming it. It has to be coming down to these individual shots. Slight reaction times here. He's going to be chipped down potentially. Double dash in now with a satchel. Smoggy straight there. Need to push them. Nobody's found it. Hold on. Envy. Snaps back to the side. Let's go. And earns himself that Red Bull clutch, rifle in hand. Treachery from the Let's Bucky. go. Envy stays alive. Look at the aggression here in the post-round from PRX, giving nobody multiple different opportunities to close. And a blast, taking down a 26 HP, but not enough. That man's heart may not last the entire match. I'm going to be able to take all of this. Oh, why? Seiken, TP, this is all an attempt to pull the defensive players into spawn. It's succeeding. Yeah, very passive position. Pulling the util out. It's going to give Devi tons of space to work with in mid. Yeah, look at it. Just follow the Seekers all the way up. Not too worried about it now, but he should be potentially. The adjustment of the shots. It's Kangkang that's gone wide. Falling prey to Devi, already taking up all that space, but still doesn't force the issue. Jing just sidestepping this one. TP into the back. Jenny is already going down. Cut to shreds by the bullets. Smoggy there. Shooting in the dark. He's able to trade out at least one of the kills, but it's a 2v4 at this point. PRX have slow sieged their way all the way into the B site. একটা আছে তাহলে এখন হেভেন চেক দিবে A ন্যাচারালি somewhat cautious approach to their defense side. ও আচ্ছা And সেভ then দিবে after এরা Forsaken throws the ult in, they've just pulled back their defensive line really heavily. Granted PRX all the space. Kangkang only needed to hit one of those bullets with the Outlaw and Devi would have dropped. The pressure would have been relieved, but he couldn't land it. It's a really nice idea by PRX. Seekers on one side, Fake with the Omen ult on the other.
স্প্লিট হচ্ছে ডিফেন্ডিং এর ম্যাপ, বাট তারপরও অ্যাটাকিং এর পেপারএক্স ভালো খেলতেছে। এই গেছে মনে হয় কি ওরা বুঝা গেছে যে মিড পুশ ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। And then an instant response where they just dismantle the defensive setup. It's so much harder to defend when you're being forced to run back through your own smoke into the site, especially if you don't have B Heaven. B Heaven's got to be your position to try to flood from. EDG, I feel like this entire match have been losing the positioning battle, but they've still been able to find success in other areas to make up for it. Now it feels a little overwhelming. Yeah, the clutch potential. Don't want to count this team just out yet, but again, the weaponry taking a knock. Some blind firing. Hoping for a lucky connection. Flash in the face, but dodge for now. This wall causing a couple of issues, but the fuel going to be running out of it soon enough. PRX happy to just wait it out. ও ভাই পুরো এক জায়গায় পুশ দিছে। Back up onto the line, contact plays. The Trailblazers going to be able to clear a decent path up towards that heaven angle, and it does put pressure onto Smoggy. Trying to anchor from this spot, yet how does he find it? As that smoke blooms, now the ult's earned right from the backside. Now this is Jing looking to see if he can satchel in. He's creating a little noise, pressure made. Trying to see if he can bait out these shots, and kills! Flooding in though. Wonderful spacing and good fundamentals on display. Potential chance to claim a kill. Still a 3v3. Love the way that Jing is jiggling that. Perfection from PRX. Pulls all attention away now. Can't backs himself out. Is there any other better weapons that they can reclaim? Because Jenny's playing as a judge, Chichu with a sheriff. Not ready yet. Kang the only one with a rifle. It's going to be on him. And look at this discipline. This is unreal stuff. High-low cooked up. Nice. Counted for. Swinging with confidence in their hearts. But you might be going toe-to-toe here with Chichu. Got to be careful. At the end of the day, PRX have got shooters themselves. 11 rounds now for PRX. Getting closer and closer to a date with destiny in the finals. And the discipline difference as they've warmed up throughout the series. জিং সেই কাম করে দিছে ওই জায়গায়। When the rest of his team is already through the choke point, ready to pinch. ওই কিলটা এত টাইম নিছে ওই প্লেয়ারটা। No way this Jenny can have any impact in that round. Or Kankan for the matter. Head taken off instantly. That was a round where EDG took a gamble. EDG decided to invest up in that round and see if they could pull things back. Even with the lighter guns. And now, PRX are running away with it. 3 rounds in a row on their attack side after an 8-4 dominant half. এই কোচ কি মধু খিলায় গো যে কোচের সাথে কথা করার পরে ডাইরেক্ট একদম 4-5 রাউন্ড জিতে যায় ভাই। ও হ্যাটট্যাগ আছে নাকি? না ভবিষ্যৎবাণী করে দেয় সবাই জানে। সেগুলো দেখি এবার কি হয়। ফ্র্যাকচারের মধ্যে কোচে কি জানে গুল খিলাইলো, তারপরে একবারে ডাইরেক্ট 5 রাউন্ড টানা দিতে গেল না। ইডিজির কথা বলতেছি ভাই দেখ। Make it competitive despite just getting blown out when it comes to the scoreline. Kills not going their way. They found their moments. Yeah, they've showcased that resilience that you need to be able to lift trophies again. But whoever wins this game is going into the grand finals with a massive advantage in the map veto as well. If you win here, you've taken that first important step towards that second trophy, towards legacy. Chance again to secure yourself in a history. আবে ব্লাইন্ড থাকার পরে কেমনে মরিস রে ভাই? Kang just stands his ground immediately. It's a wonderful first kill opener, but PRX question is how do they reclaim it? Divide. What space over towards A. Could be calling for the rotation of the troops to come back over towards his direction. And because Jenny plays in such a hard anchor spot, his opportunities to re-clear areas are extremely limited. He's alone on an island. No idea if people are walking into heaven. Let's take a listen. You can come back actually. We have 1 minute, guys. Don't worry. They play inside. They have sky. Go in. Go back. আবার যাবে আবার করবে। They know here. Let's do 2 from me there. Legit. Go B main. You guys go B main. I go 2 with Zilla. Because they're not gonna clear this A main again. They're fucking kancang now. Yeah. Just keep pulling up that side. Careful, check now, boy. I tell you once more, guys, or later. Hey, my right side, Yeah. I have flash too. I should be playing set lah. They put CS now. No operator, right? Can you check Vin? No. ওকে ওরা রোটেট করতেছে ফাক। I'm picking 3, 2, 1. They're playing set. Mix on now. I'm talking now. I go long. Flashing back pillar. In the smoke, Ila.
Can you focus him? Decisive calls here from Divide, looking to see if he can put the squeeze again onto these B players. But EDG, they are home. The trades have to come through now, but it's just not going EDG's way. A 1v2 once more. Jenny. Nice go. Have to once more do the impossible. Alta se niga na. But Alta se ne ekta kill lagbe. It's his job on this squad. He's often able to come up with the goods, but a 1v2 with no armor to his name. That's going to be difficult to see if he can get through. Envy and Divide counting for a lot here, cutting up in terms of the angles they're playing. And hold on. Spotted it out, but there it is, Divide. Lands a shot that was necessary. He's been a monster in London. You hear him in the calls, you see him in the server, you see him in the kill feed. The way that he's controlled the game and understood what EDG's playstyle is. They didn't go for that re-clear in A-main. They were holding in passive positions. And the coordination that he calls for in terms of when to make noise and how he's going to pull the defensive eyes in different directions. That's a lovely opportunity to listen in. Oh yeah. To a team that now has 6 chances to close out and go to a grand finals. Have a date with Destiny potentially ordered up. One more round. Push them into that grand finals. A spot that at this point they're comfortable in, expected to get to. More than enough of those. Gives them another chance though to round out a trophy. Cabinet Divide. Already on the A line here. Looking for patient play all around. Showstopper now forwards. That's a connection and a half. Jing straight in there. There's going to be traded. Jenny straight up, and now being overwhelmed. Chichu tries to get involved. Tries to insert himself here. Both players rotating, and they're just calling it all the way back. It's a masterclass from Divide. Yeah, he's giving them another opportunity to pivot. Something's actually one step ahead. Okay, বুঝছে যে একটা আছে বাট একটাই আছে He's already inserting himself over towards B. He's causing all this pressure. Noise being made. Keeping one of the eyes peeled all the way back. The Seeker though points out exactly where Kang is, and Divide's ready for it. Nice. The cerebral nature of this caller. He might not put up the bigger numbers, but he will call you to a win. 30 seconds left. ঘুরে যায় প্ল্যান করতেছে নাইস Going down. Obviously no contention. পিছনকেও দেখতেছে না in the palms of Chichu. Gonna get his first chance of it. Okay, reveal is 1v2 now earned. But how the hell do you find a way forwards? The pit. Ready to be played here. Placed down, potentially overlapping here. There's going to be a cause for concern for PRX, but spamming away. The bullets raining. Hold on, he's vulnerable himself in the process. 26 health. It's all on the line. Half one of the fuse is what he's trying to Nice. today. The grand finals. They find it and take it all the way. Stay with Destiny, that's what we've been calling it. This squad will have another chance to lift the trophy. Another chance to join an exclusive club that only a handful of teams have earned of a 2-time trophy. It feels like Toronto again for these PRX players. EDG pushed them. There were absolutely moments of immense pressure where PRX were barely able to hold on. But this final map, they showcased a quality that is absolutely undeniable. PRX are favorites for a reason, and they head into that grand finals looking to take the crown. Double map man advantage they're going to be working with. They can take a bow here today. They've earned their spot in that grand finals best of 5. EDG, of course, their story's not over just yet. They're going to be sent down to that lower bracket. They're going to be waiting to see who they are going to be playing against. Match after this one, bound to be a good one. For PRX, that upcoming game is not just about another trophy, it's about legacy. It's about envy as well. Top fragger in this final map, 20 and 10, an incredible performance so far. ফ্র্যাকচারে যে খেলা দিছিল ইডিজি এদিকে তো মনে হচ্ছে মানে ম্যাচ গেছে The PRX fans here in London are আর absolutely ফার্স্ট delighted ম্যাচটা with যে their জিনিস viewing জিততে sessions. We got পারে to see 3 banging maps today. Jing is just signing things, and then I'm going to have a chat with him. Signing in the yellow Sharpie. I know the fans are really keen to talk to you. Jing, what's it like going straight through to the grand final? No lower bracket run this time.
I mean, I think it's a really good feeling because we've been to grand final in San. হয়ে যাবে অনেক কষ্ট করছি পেপার এক্স ফাইনাল লেটস গো চলা গেছে পেপার এক্স ফাইনাল ও এক্সাইটমেন্ট নাই আরিফ কি করে বিঞ্জো কি করে ওই তুমি বিঞ্জো হ্যালো কি করো আমি ওয়েট করতেছি খাইতে ডাকবে কখন আর at this moment সেকিরো খেলতেছি শাস কত দূর গেলা বাটারফ্লাই পুটকি মারছি সাবি মারও পাইছি ইমমর্টালের কি অবস্থা ইমমর্টাল ইয়া ওদিকে এখনো যায় নাই আরে এত অনেক জায়গায় আছে হ্যালো আস্তে আর ওই ওল্ড গ্রেভের কথা কইলা না ওইটা হইতাছে ইয়ার নিচে ওই ক্যাসেলের নিচে যাওয়া যায় এটা মাত্র নোটিস করছি আচ্ছা পাইছো ওল্ড গ্রেভ পাইছো না ওই জায়গায় এই যে তোমার কি জানি এটা আছে যাই মনে নেই লিভার ওটা পাইছি বান্দরের একটা জায়গা আছে বান্দরে ধরা Yes. You have good taste, হতে পারে মুঠাল আদমি মামা নবীন আমার কিন্তু ভবিষ্যতে অন্ধকার করে লাইতে পেপারএক্স ফাইনাল চলে গেছে রে পেপারএক্স যদি লিস্ট করা যায় না সবচেয়ে বেশি ফাইনাল জয়নুলের থেকে কিনি ওটা একটু হাই প্রাইস করব বাট কোনো দিন সমস্যা হবে না ওটা তো লোমই সামনে এখন কি করবি যেটা দিছি এখন কিছু করার নাই শেষ নতুন কিছু আরে চুদকি ভাই আমারটার মধ্যে সমস্যা হয় না এই কথাটা ভুল হয়ে যায় সমস্যা হয় কিন্তু সলিউশন তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় ওরা 24 ঘন্টায় অ্যাক্টিভ থাকে নিজেই সলভ করে দেওয়া যায় নিজেই সলভ করে ফেলা যায় আর একটা লিংক আছে ওই লিংকের মধ্যে ঢুকলে বইলা দেয় যে অ্যাক্টিভ ইয়ে কোনটা আছে তোর ওরা লিংকটা দিয়ে দিছে ওই জায়গায় সার্চ দিলে দেখায় দেয় তোর হলো কোন গ্রুপ অ্যাক্টিভ আছে এরপর গ্রুপ যদি চলে যায় তাহলে ওইখানে আবার ক্লিক করে নিজেই সুইচ করে ফেলা যায় দেখছি আমি ট্রাই করে বাহ একটু টাকা বেশি বাট রিলায়েবল গ্রুপ রেডি করা যায় নিজে হ্যাঁ গ্রুপ চেঞ্জ করে ফেলা যায় ওদের আর মেসেজ দেওয়া লাগে না যে ভাই চেঞ্জ করে দেন নিজেই করা যায় এখানে একটা মেসেজ লেখা উঠে যে প্রোফাইল ছিল ওটা সাসপেন্ড হয়ে গেছে সুইচ করতে হবে আপনি কি সুইচ করতে চান কিনা সুইচে ক্লিক করলে পরে সুইচ হয়ে যায় আরেকটা জানাস নেটফ্লিক্স কিনছিলাম তোর জুবালিতে সাউয়া এখন দেখাইতেছে যে আর মাত্র 5 দিন বাকি আছে কইলো 3 মাস লেখা ছিল 3 মাস teleport's ready শুধুমাত্র জুবালি থেকে সাবস্ক্রিপশন কেনা যায় না কি করস আমি তো টিম ডেথ ম্যাচ খেলতেছি তবে হ্যাঁ কি করস এই খাইতে লাগবে কখন তোমার প্রোডাকশন জয় ক্যাশ মায় আমাদের কাছে মায়ের খাই গে আপনি আরে বিজয় টিম ডেট এবারে তো আমিও খাই গেছি কাগরে জামা বানাবো 10 seconds until stage change stage 3 abe I will be teleport's ready Arif ginung Ken এটা এটা বাদে দিন
কোন টাকা দিছিলি এ বেটা 15 দিন ইউজ করছস হ্যাঁ তোরা বাদে 15 দিন বাদে আই কি গিফট চালায় আবে মার তাহলে আমি কি লিখে হইতাম আচ্ছা কয় টাকা দিবি তাহলে 800 কিন্তু ওই যে 800 না 700 কখনো কয় নাকি আমার 850 করে রাখি আল্লাহ 200 দিমু দেখালা 800 অবশ্যই কে 300 দিছি 350 টাকা দিছিলাম That's the 50%. হ্যাঁ এটা তো পুরো চালাই এটা টাকা দিছি ইয়া চেক দে বিকাশ চেক দে আর হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ চেক চলে আইছে এটা তো লগে লগে দিছি Beh, Cusco, mite, Cusco. You lose. like by sets. Reloading. শ্যাডো ব্যানি খাইছিল বুঝছস না আমার কেন জানি কমন বেশি তাইলে ভালো अबे हेड लागे रे भाई That's not ready. Teleport's ready. Stealing sight. বলে খেলা ভালো একটা জিনিস এসব অ্যাঙ্গেলে জাস্ট বডি শট ফার্স্টে মারে Not your best. এটা তো খারাপ খেলতাছি কি আমি Oi! Piss! Reloading. ক্রাইম করি না রে Away with you. হরে ভাই এক দুই দিন না খেললে পুরো অবস্থা খারাপ হয়ে যায় Teleport's ready. ঠিক আছে ভাই এমনি কষ্ট নেই আরে আমি নিজেও তো নিজের অবস্থা বুঝতে Good dead. Next. My ult is ready. নিজের অবস্থা নিজেও বুঝতেছি Dead. ইয়ার বলে গুলিস That's 3. Charge your ults. লাগাইছি Reloading. अरे ये डाटा नहीं गया टिकटॉक स्क्रीनशॉट देता हूं अरे হ্যাঁ हमारे ने डाटा नहीं व्हाट्सएप पे आगे रखो तक स्क्रीनशॉट 20 ইয়া চেক দিতে বিকাশ চেক Teleport's ready. अरे বিকাশ আমার কত ট্রানজাকশন হয় দেখতে কম আচ্ছা তোরা আমি চেক দিই হ্যালো কেসে আইছো কে আসছে এটা ছোটরা মাজি রিন্দো যা হ্যালো নাই না খাই Get out of my way. हमारे खावे मोटा करे दियो मोटा विंजो Here. এটা কততম মাস চলে 7 মনে এটা Night night. 5 কেমন 6 কিসের মাস 6 মাস মানে এটা কয় নম্বর মাস চলে ও 6 নাম্বার 6 নম্বর না 6 9 কাজে কি বলে গেছে আরে টাকা পাঠাবেন পাঠান Party's over. তোমারে বাটা মুখে কি তুমি সে নামারে বাটা তোমার তো পাই আমি কিসের টাকা পাবো
আবার আগের পিছনে জন্মের টাকা পাই আগের জন্য কোনো আগের জন্মের নেই আরে আমার মনে আছে নিয়ে পেলে যে ভাই 20 সলি পাইতাম আজ ওটার দাম 1 কোটি হয়ে গেছে তাই তুমি এখনো দিতেছো না এ বেটা আমার ব্র্যাক ব্যাংকে কোনো অ্যাকাউন্টই নেই বাট ব্র্যাক ব্যাংকের মেসেজ হয় কে ওই বিকাশের জন্য আসে আমার ইমেল আয়ে বিকাশের জন্য আসে হ্যাঁ বিকাশের বিকাশ ব্র্যাক ব্যাংকের না yes event match found Michiro Chuka They have no idea how heartless I am. ওই 200 কত 29 টাকা বাড়াইছিলি না আচ্ছা বহুত খাইতেছে মামা কি করব আচ্ছা মজাই লাগে খাইতে কিন্তু পরে যে জলে মাঝে মতো বিজি খাইতে দেখেন সোনা খারাপ যায় नाबालिग আছে ভাই প্লিজ थोड़ा सा कंट्रोल के जरूरत तो बेशी काटना भी जाना अबे ढूंढे तो मान सम्मान मर्यादा बजाय रखो नहीं तो छोटा भाई तुम्हारा लुल्ली पे हाथ दे देगा प्रेमी नाम ले रहा है Stealing sight. ये नाम नहीं देते हम भाई को तुम्हारे नहीं आरे सुना তোমাকে কত সম্মান দেয় তুমি সম্মান দেখো না যাদের বলতাম না তাদের মিটআপের পর থেকে বলা শুরু হয়েছে Not ready yet. কি হবে বিন্দু খাইতে কত ফোন দিলে আমার Stage 2. Wall raised. Stealing sight. पल पल जीना वो मेरा तेरे बिना ओ हो Cutting their vision. New stage in 10. Never saw me. You disappoint me. Reload. Stage 3. Vabbè, tu dai. Stealing sight.
কালকে বুঝছস জয়নুল আমার গান ফেটে গেছিল না পিওনিয়র দেখছি ঢুকিয়া দেখি কি জানি ইরোরা রইছে ঢুকতেছে না অ্যাকাউন্টে মনে হচ্ছে তুই তো জানোসই না তো না রে রে কি হয়ে গেছে না হয়ে গেছে পরে দেখতে রিসার্চ করলাম পরে দেখি সার্ভার মেইনটেনেন্স মাঝে এটা তো গান্ড ফট গয়া কি পেমেন্টের কোনো কিছু আয়নি আর পেপালের মতন বাংলাদেশে আছে বাংলাদেশেই তো বাংলাদেশ না বাংলাদেশের না বাইরের বাট বাংলাদেশ মানে বাংলাদেশেও মানে অন্য পেপালের মতন অ্যাভেলেবল বাংলাদেশ ইউজ টাকা তোলা যায় বলা যায় ট্রাস্টেড ফুল আই কি করে টা পেনিয়ার ফাইবারের লগে লিংক করা ফাইবারের লগে ফাইবারের টাকা পেনিয়ার দেব মিস্টার পেপাল দিয়ে উড়াইতে পারবি পেপাল দিয়ে উড়াতে না মানে কত হচ্ছে পাইনরের ধর টাকা ঢুকাইতে কি করলাম মানে এভরিথিং আমি কি কই পেপালে যে জিনিস না পেমেন্ট রিকোয়েস্ট পাঠাইতে পারবি ক্লায়েন্টরে মনে কর করতে পারো তোর আইডি দিলে ডাইরেক্ট সেন্ড করে দিবে ডাইরেক্ট তারপরে ওই জায়গা থেকে তোর ব্যাংকে পয়েন্ট ইওর বিজনেস পেমেন্ট সেটা না আরে অ্যাকাউন্ট কি কার্ড দিয়ে খোলা লাগে ওর আইডি কার্ড Who's next? বিকাশ দিয়ে এটাতে টাকা বানাবো এটাতে কি লেটে আবার বলবো কেমনে টাকা ট্যাগ है তোর ক্লায়েন্টেও না দিও তুই বলবি কে বর্তমান মনে না পারবি মনে ব্যাংক ট্রান্সফার দে পসিবল বইরা লাভ নাই তো বইরা কি করবি কিছু কিনলাম পে করলাম তাহলে রেড ডট পে ইউজ কর বলদ কিছু কিনার লিগে রেড ডট পে ইউজ কর আচ্ছা আনে ओए बेटा ये बेटा क्या सोना है बेटा ये बेटा कल के पर हो बेटा अच्छी करी ওই যে ইয়েটা রিসেটটা সরকার বলে অ্যাকাউন্ট নাই কালকে পাইবি কালকে অ্যাভেলেবল আজকে কোনো জায়গায় বলে অ্যাকাউন্ট নাই কি করবি বসে থাক ভাই আমি যে কি করে কিছু করার আছে বসে থাক সমস্যা একটা জিনিস কি আমি তোকে একবার যদি তুই পেড কিনা পিসিতে ডাউনলোড করে ফেলাস না পরে আর চালাইতে মন চায় না ক্র্যাক না সেটা না ক্র্যাক যদি পরে আবার নামাস কিছু না কিছু একটা ঝামেলা তোর ক্র্যাকে হবেই হবে তুই যদি ইয়া দিয়েও ফুললি ডিলিট মারস তাও ডিলিট হয় না কিছু না কিছু থাইকা যায় আরে ডিলিট কি লেগা করবি বোকা তুই জাস্ট উডার আবার ইনস্টল করে লাবি এটার উপরে দিয়া তাইলে উডা রিমুভ হয়ে যাবে এটা ক্র্যাকটা পড়বো আমি তো আগে এরকম করতাম তারপরে আবার কি মনে হয় করিস আরে আমি তোরে কই তুই তো ওই টুল তুই শোন তুই তো ওই টুলটা ইউজ করস না সেটা হচ্ছে কি ওই যে টেক্সট টু স্পিচ কইরা এটা কম কি খেলবো স্টপ করে সিলভার 2 তে যাইতে চাইছিলাম
22 কিল কেমন 11 অ্যাসিস্ট জন্য সেই সব পেলে তো আমারও এর উপরে দেওয়া লাগে 21 কিল 9 অ্যাসিস্ট কেন মানে এইসব কি ভ্যালোরেন্টের 22 কিল তো ম্যাচ এমভিপি কেমনে হয় রিজন দেখতেছি না Match found. Death match. Warm up. Hashtag के लिए सुनो Fight. I am with you. We are strong. Boom! Ghost boy, bye-bye. Dominating. Too easy. Enemy punished. Ten kills remaining.
Dominating. Five kills remaining. One kill remaining. Oof. Relaxed. Do you relax? Yes, that's it for today. Bye. Bye bye.